ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஆலன் வெக் 2. நான் தான் உங்கள் JuzRed. இந்த லைவில் உங்களை சந்திக்கிறேன், சந்தோஷம். இன்னும் 3 எபிசோடு இருக்குது சாகா ஆண்டர்சனுக்கு. ஸோ அதெல்லாம் முடிச்சு சாகா ஆண்டர்சனோட ரியாலிட்டி முடிஞ்சு, அதுக்கப்புறம் ஆலனோடது. இதோ வந்துட்டான் என் அண்ணன் ஆட்டிக்கிட்டா மைக் ஆன் பண்ணினேன், வந்துட்டார் கேட்குது ராஸ்கல். ஸோ எவ்வளோ சீக்கிரம் முடிக்க முடியுமோ சாகா ஆண்டர்சனோட எபிசோட்ஸ் எல்லாம் இந்த லைவில் முடிச்சிடலாம். ஏன்னா ஆலன் வெக்குக்கு இன்னும் நிறையா இருக்குது. ஆஃபீஸ் பிள்ளையானி நேற்று ஸ்க்ராட்ச் வந்தான். ஸோ லைட்டாக அவனை அடித்தோம். பட் அவன் ஒரு வில்லன் நினைக்கிறேன், ஒன் ஆஃப் த வில்லன்ஸ். இப்போ நமக்கு ஒரு சாவி கொடுத்தால அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு. இங்கே ஒரு திறக்க முடியாமல் ஒரு இடம் இருந்துச்சு, அதுதான். ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம். என்ன கிழிக்கிற நீ? ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம். Transcript of interview with subject Alan Wake suspected para-utilitarian. You have been taken into a PC custody, will receive an in-depth interrogation at a later date, but for now I need to ask if there is anything you can tell us regarding the incident at the hotel, anything we may need to. Alan Wake, there is a force here you don't understand, presence, as you mentioned, dark presence. It feeds on artists, ellam okay, music, painting, okay. We all are aware of this entity, Mr. We have been tracking the situation yourself. Okay. பெரிய கதை அது. அதே தான், ஒன்றும் புதுசாலாம் இல்லை. அவனை விசாரிச்சிருக்காங்க அந்த ஹோட்டலில் அட்டாக் நடந்ததுக்கப்புறம். The lake is a gateway to the dark place. Yeah. What the hell is a para-utilitarian? கண்டுபிடிச்சிருவோம். எங்கடா அது? இங்கே இருக்கு. Think, Saga. இது என்னது? FEC file on clicker and its paranatural qualities. The clicker amplifies any changes to reality suggested by a piece of art. Makes them permanent. கிளிக்கர் வச்சு நம்ம ரியாலிட்டி சேஞ்ச் பண்ணோம்னா அவ்வளோதான். அதை சேஞ்ச் பண்ண முடியாது, அடுத்தது பெர்மனெண்ட்டாக சேஞ்ச் ஆகிரும். அதுக்கு தான் ஸ்க்ராட்ச் தேடிட்டு இருந்தானா. நல்ல வேளை அவன் கையில் மாட்டல. ப்ரொஃபைலிங்கில் தான் இருக்கா? நான் கம் அப் வித் அ நியூ பிளான். Urgent at approximately 1900 hours. Okay. Past acceptable attempts to contact. Okay. Response. இது நடந்தது. Cult of the Tree redacted and Alan Wake currently missing. இது இப்போ நடந்துச்சுல அந்த சம்பவம், அதை பற்றி ஃபைல். கூல். ஓகே, நம்ம போய் அங்கே பேசணும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்க்ராட்ச் JuzRed ஜெட்டி. ஏண்டா கவிச்சையாகவே பேசிகிட்டு இருக்கிற நீ? வெளியெல்லாம் யாரா நீங்கள்? Anybody seen what all the commotion was about? Who knows? If it's not one thing, it's the other. I think they've got the Costco brothers locked up in there. Anybody I saw seen them what all go the in commotion was earlier. about? Who knows? ஊருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அங்கே நடந்தது. கம் அப் வித் அ நியூ பிளான். I'm gonna deal with the situation, Elmo.
But the town will need protection until we sort this out. I could use your help. Right. Right. I'll round up the gang. Whoever's left. We won't let these fucking monsters hurt any more of our people. We'll do my brother proud. Thank you, Ilmo. Okay. இன்னுமா நியூ பிளான் வரல? திங்க் ப்ரொஃபைலிங் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இல்லைனா Flick. Hi bro. Thanks for joining. நல்ல சேனல் பக்கம் எங்கே வந்தீங்க? இப்போ தான் தொலைச்ச ப்ரோ இந்த லைவ். என்னடா வளர்ற? இப்போ தான் தொலைச்சியா? Wake isn't the first person the dark presence disguised itself as. ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி தாமஸ் இருக்கான்ல, இது ரெண்டு எடுத்துட்டோம்ல. ஓகே ஃபைன். Dark presence assumed the form of Barbara Jagger. Okay. I need to know what information I can still trust. According to the file, Wake has used a clicker to change the reality before. First part la profiling yaare. Door. Wake told me the clicker would fix this. But Wake was actually Scratch. How can I trust anything he said? The artist must conclude his work. He rides a storm on your piece. Wake up and smell the danger. We told you already, kiddo. What Tom said about the light switch is true. Don't let the story confuse you. You need him to write the ending you want. The clicker can make that ending come true. But we don't have Wake. Everything we knew about the clicker was true. He wasn't lying. ஓகே, இப்போ வேக்க டார்க் ப்ரெசன்ஸ்லேருந்து கூட்டிகிட்டு வரணும். அப்போ தான் கிளிக்கர் வச்சு அதை பண்ண முடியும். Scratch told me the clicker can be used to change the story. Does that match your understanding of this thing? Yeah, the light switch is a paranatural item, maybe even an object of power. We have verified reports that Alan Wake was in possession of it during the AWE here back in 2010. It definitely has power. We know that much. I can come up with a plan. I always do. 2010லேயே எஃபிசி இருந்திருக்கு. ஸோ அப்போ இருந்தே வந்து இவங்க ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஏன்னா அப்போ ஒரு வாட்டி கிளிக்கர் வச்சு ரியாலிட்டி மாற்றுறான்ல, அதெல்லாம் இங்கே தெரிஞ்சிருக்கு. The FBC identified the clicker as a paranatural item. They believe it's a power. Clicker still useful. The clicker can fix this. But I can't use it without Wake. Yeah. Tor knows about this stuff. Maybe he can help. Wake is still in the dark place. How do I get him out? We live and breathe rock and roll. From the silence of screams,
from the fever of dreams. The clicker can amp up other works of art, not just Tom's writing. Anything created with passion. The dark power of the lake will make it creep into reality. But if the holder of the clicker believes in the art, they can make it all come true in the flick of a switch. I can use the clicker without Wake. Only Wake's writing can change the horror story. But I can use the clicker to change something else. Like getting Wake out of the dark place. ஓ லேக்குக்கு போயிட்டு இந்த கிளிக்கர் யூஸ் பண்ணி ரியாலிட்டி மாற்றலாம். Clicker can be used by anyone so long as the holder believes in the power of arts. How to rescue Wake? I will use the clicker to change reality and bring Wake back at Cauldron Lake. I'll need the right work of art, but that won't be a problem. Okay, நம்ம இப்போ கால்ட்ரன் லேக் I've got it போகணும்னு now. நினைக்கிறேன். I just need to tell the others what to do and fix everything. For good. Share the plan with Casey and okay. So we need Wake to fix the story, right? That hasn't changed. So here's what I have. Wake's still trapped in the dark place, under the lake. I think we can use the clicker to get him out. But first, we need a work of art. Something other than his story. And that'll get him here. I'm not filling out the paperwork for this one. I wouldn't know where to start. But I'm sold. Okay. Look, this feels like something that once we get the ball rolling, there's no turning back. You sure you have it all figured out? This is the beginning of the end game. To travel to Cauldron Lake, you need to save your game first. Exploring and traveling to other areas will be limited if you choose to continue. Oh. Escape kuda? Not just yet. Give me a moment. Okay, Anderson. You let me know when you're ready. Oh, okay. இது ஃபைனலாக போகிற எபிசோடு போல் இருக்குது. ஸ்க்ராட்சை கொண்டுட்டு வர்றது. பேலனோட எபிசோட்ஸ் எல்லாம் விளாட முடியாதா? இங்கே ஜானிட்டர் ரூம் எங்கே? ஓகே, இதை ஸ்டார்ட் பண்ணால் கேமோட எண்டிங்க்கு வந்துடுவோம். ஓகே, போவோம். Ready to go? This is the beginning of the end game. Okay, to travel to Cauldron Lake, you need to save your game first. Exploring and traveling to other areas will be limited if you choose to continue. கிளம்பு நம்ம இங்கே சேவ் பண்ணிக்குவோம். I'm ready to head to Cauldron Lake now. Let's get the plan started. Okay, here we go. We'll be there for you. What do you need from us? I'll head to Cauldron Lake with the clicker. Scratch will try to get you, Anderson. You'll need backup.
I can tell there's no talking you out of coming, Casey. Estevez, is there a way to get that light array to the lake? Oh, I've got you covered, so good news there. And we'll bring our mobile containment unit. It's specially built for entities like Scratch. And this work of art, Anderson. What's the plan for that? I'll make some calls on the way. Just meet me at Cauldron Lake. Okay, take the car to Cauldron Lake. போலாம். இந்த கார் போகுமா? Tor, I need the old gods of Asgard. I need a very special song. Hell yeah! The tour bus is already loaded, and we said our goodbyes. Ready to hit the road, just like the old times, baby. You saw this coming, huh? Of course. I need a song about Alan Wake. About bringing him out of the dark place. A rider, a lake of darkness, bringing him into the light. It writes itself. I hope they've still got it. ஓகே அப்போ தோர் சொல்லியிருந்தான்ல ஏதாவது ஹெல்ப்னா சொல்லு அப்படின்ட்டு. ஸோ வரோம் எங்கள் பேண்டோட வரோம் வந்து பாட்டு பாடித்தரோம் அப்படின்ட்டு. ஓகே அந்த பக்கம் தான் கார் இருக்குது நம்மளது. நம்மளுக்கு முதல்ல ரிசோர்ஸஸ் வேணும். ஓகே ஒரே ஒரு இடம் தான் போகணும். Pick up. David, please pick up. David. David! It's me. Where have you... Stop. For once, you need to listen. You left me. You took my daughter away from me, then you let her... She's dead because of you. And I don't ever want to hear your voice again. Stop calling me. David! Jesus Christ. It's getting worse. It's spreading. I'm running out of time. எங்கே ஆரம்பிச்சிச்சோ இந்த விஷயம் அங்கேயே வந்துட்டோம். Go to Lake Shore. ஓ இங்கே வரணும். எப்படி போகணும்? எப்படி போனால் ரெண்டல் கேபின்ஸு அது இது. ஓ இந்த பக்கம் வழி இல்லை. எஃபிசி ஸ்டேஷனு ஓகே. ஆனால் இதுக்குள்ளே ஒரு வழி இருக்கணுமே. இதுக்குள்ளே இருக்குது. இந்த பக்கம் வழி போடலையா? ரைட். This can't be the right way. ஓ என்னடா திடீர்னு நின்றுட்டாலேன்னு பார்த்தேன்.
Cauldron Lake. FBCலேருந்து நம்மளுக்கு அந்த கொஞ்சம் பேக்கப் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அதுவும் வந்துடும். We're incoming with the lights, Anderson. Where do you want them? Set them up on the shore. We need to be ready if Scratch shows up. We'll be ready. Estevez out. Yeah. அங்கே ஒருத்தர் இருக்கான். இன்வென்ட்ரியே இல்லைடா டே. மேப்பில் ஏதாவது இருக்கா? மேப்பில் எதுவும் இல்லை. Chaos at Cauldron Lake, Bright Falls own virtual baking camp. That must be torn Odin. Maybe I should check in. Kiddo! We're almost at the gig! And Odin's run over 4 minions of darkness! The bus is our hammer! I'm driving with one hand! I need you to meet me at the shore. Is the song ready? Almost! Odin's got a killer chorus! Come save your soul, awake new and whole. By name I will summon him. Oh, tree! Tree! What tree? There's no tree in the song! Who the fuck put the tree in the middle of the road? We're not on a road! Drive carefully, Grandpa. Pedal to the metal, bro! Metal to the pedal! Yeah! தாத்தாவும் மாமாவும் அட்டகாசம் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. Very rock and roll way to drive. விச்ச செட்டு இப்படி கரெக்டாக தானே போகிறோம்? நோ. இப்போ ஏன்னா ஆலன் வேக்கை பற்றி ஒரு பாட்டு வேணும், ஸோ தட் அவனை வந்து வெளியே எடுத்துகிட்டு வரலாம் அப்படின்ட்டு. ஆனால் ஸ்க்ராட்சை வந்து அட்டாக் பண்ணோம். இங்கே ஒரு சேவ். ஷூ பாக்ஸில் வேறு என்னென்ன இருக்குது? இங்கெல்லாம் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி லூட் எடுத்துட்டோம், அதனால தான் இங்கெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. எப்படி வழி இரு? இங்கே எங்கேயோ ஒரு ஸ்ட்ரீட் லைட் பார்த்தனே. ஓ, அதே நம்ம அந்த பஸ்ஸில் தான் போகணுன்ட்டு. ஏன்னா இங்கெல்லாம் இடமே கிடையாது. ஏன்னா இந்த சைடு பிளாக்கா.
have to go this way. தான் அந்த ஜென்ரல் ஸ்டோரு, மேலே இருக்கிறது அந்த கண்ட்ரோல் ஸ்டேஷனு. இருங்கடா, நானே அந்த பஸ்ஸுக்கு வரேன் நேரம். இதுதான். இது என்ன 9mm? பார்த்தியா, இதான். இங்கே ஒருத்தர் இருக்கான், அங்கே ஒருத்தர் இருக்கான். அட குட்ரா, ஆரோ குட்ரா. A creepy twig sculpture? Stash. Rock tree. Are you bright enough? Coda. Rock tree. 3 + 3 6. Here. வேற ஒரு பக்கம் இருந்துச்சு. -2 4. ஓ, அங்கே இருக்கு. ராக்கு ட்ரீ. ஓகே 7 - 2 5. -7 - 2 5. அங்கே 6. இங்கே 8. 562 இல்லை 5. 3 + 3 6. இங்கே 8. 5 6 8. ஓகே,
இல்லைண்ணா 658 யா அதான் புல்லட் கொடுப்பீங்கன்னு பார்த்தேன். ஓ இந்த பக்கம் வழி இல்லையா? அந்த பக்கம் போக முடியாது. இங்கே ஒரு வழி இருக்குது. போவோம்.
lights in the containment cellar good to go, Anderson. Great. A Tauren ode in there yet? The 2 golden oldies? Well, they're here. And they bought moonshine. I love them already. They're alive? You wanted to know what art we would use? Well, that's them. I'll be there soon. வழி More இந்த of பக்கம் those தான் இருக்கு. rhymes. ஸோ அங்கே எல்லாருமே அசம்பிள் ஆயிட்டாங்க. கெஸ்ட்ஸு ஓகே, நம்ம தான் ஒரே ஆள் மிச்சம் இருக்கிறது. எதுக்கு லைட்டு? ஓ சேவா, ஓகே. ஷூ பாக்ஸில் எதாவது வைக்கணுமா? வேண்டாம், எல்லாம் இருக்கு. உள்ள ஏதாவது இன்வென்ட்ரிஸ் இருக்கா? இல்லை இல்லை. அட இறங்கு. ஸ்க்ரூ டிரைவரா? எனக்கு அந்த இது துப்பாக்கி வேணும். இங்கே ஷூ பாக்ஸ் இருக்கா? இதில் வந்து ஏன்னா அந்த புல்லட்ஸ் வந்து எடுக்கணும். Dang. Yeah. உங்ககிட்ட எல்லாமே ஃபுல்லாக இருக்குது, அதுதான் இப்போ ப்ராப்ளம். ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த இது ஷார்ட் கன் ஷெல்ஸ் வேணும். பெயின் கில்லர் 4 இருக்குது, இப்போ இங்கே ஒன்றும் தேவையில்லை. Yeah.
1, 2. 1, 2. கச்சேரியா? Feeling tonight, cauldron rage. Been a while since we played on this shore. Plastic. Deer mask. ஐயோ Waiting just below. The return of the nightmare. And again. shit. Beautiful forest. The black hole grinned. Your battery இல்லையே. Another line. Take it all. Twisted darkness blew from Golden Lake. Too late. லைட் எப்படி வந்துச்சு நமக்கு? ஓகே நமக்கு இது இருக்கா? Throwable gas canister detonates when shot, inflicting heavy damage to anything nearby. கர்மமே சரி. அருமையா இருக்கு. என்னடா ஈட்டிங்? Testing. Testing. Gonna need more reverb. I'm getting no bounce out here. வந்துட்டோம். Hey, where are my chimes? I threw them out. Chimes are not rock and roll. Yeah, they are. If you know how to use them. Kiddo, we're ready to rock and roll. I'm here. Let's Just get ready. say when. Anderson, we've set up a control center up here overlooking the area. Anderson, I can drop more deer down for you if you're running low. I'll use the lights to hit the Taken when they come. Light them up for you. கொஞ்சம் Bad ரிசர்ச் news போடுங்கடா. is we were in a hurry. The power supply is spotty. Your partner here will try to keep it running. I'm not a damn mechanic. I wish your tech guy was here, Karen. அப்பா கொடுங்கடா. சூப்பர். We're ready when you are. ஓகே மிச்சதெல்லாம் வந்து விளையாடும் போது எடுத்துக்கலாம். ஷூ பாக்ஸு இங்கே இருக்கா? சூப்பர். ஸ்க்ராட்ச் பெரிய வில்லன்ல அதனால் We're waiting for your signal, Saga. இந்த வரேன். This will be a show for the ages. வரேன் தாத்தா வரேன். Grandpa, you signal me when the song is done, and I'll use the clicker to bring Wake back. Hit it!
Pod. Hello, Cauldron Lake. Great to see so many federal agents here tonight. Prepare to experience a soul-searing, mind-frying act of black magic and sorcery. This song goes out to our favorite tortured writer. Let these sweet tunes guide you out of the darkness. It's called Dark Ocean Summoning. You're making me look bad in front of Saga, bro. கரெக்டாக வாசிங்கடா. Try that again. நாதர் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, குட் மார்னிங். நல்ல நேரத்தில் தான் வந்தீங்க. ஸ்க்ராட்ச் அடிக்க போகிறோம். வில்லன் ஃபைட். சர்வே த சம்மனிங் ரிச்சுவல். A whole lot of paranatural crimes happening right now. It's fucking awesome. I want a t-shirt. The show's drawing a crowd. ஸ்க்ராட்ச் இதில் ட்ராப் பண்ண போகிறோம். Coming, Anderson. எங்கடா வரீங்க? சுற்றி வரானுங்க. சாவ். லைட்டு மட்டும் அடிங்கடா, மற்ற நான் பார்த்துக்கிறேன். டீம் ஒர்க். இவன் 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 சூப்பரு. கேசி ஒரு பக்கம் ஃப்ளார் எடுத்து வீசுகிறான். அவன் வந்து ஓ வேற மாதிரி உள்ள அவனை ஓ ஃப்ளார் எடுத்து காதிலே சொருகு. ஏய் அவனுக்கு லைட் அடிங்கடா. Hey, light this guy. எங்கடா? ஓ நீயா? ஓடு வெயிட் ஸ்டேஜ். Super. Inventories. Anderson, heads up. யார் வரா? லைட் அடிங்கடா அவனுக்கு.
ஏய் எத்தனை பேர்ரா அப்பா. Anderson, they're trying to stop the song. Oh, okay. Oh, Naya. Yes! The power of rock and roll. என்ன முடிஞ்சா என்ன? ஓ கிளிக்கர் யூஸ் பண்ணுறா. What happened? Why didn't it work? I did everything right. Art to bring him back? Clicker to make it real? So where the fuck is he? யா இப்போ ஆலன் வந்து கண்டினியூ பண்ணோம். ஏன்னா அதுலேருந்து கண்டினியூ பண்ண முடியாது. பிகாஸ் ஆலனோட நிறையா மிஷின்ஸ் இன்னும் பாக்கி இருக்குல்ல. ஏன்னா அது சாகா ஆண்டர்சன் டுவோர்ட்ஸ் எண்டுக்கு வந்தாச்சு நம்ம. It was all about me. This performance the Dark Place was putting on. But I had no control over it. I knew how utterly lost I was. Slick flick again. The Hi. phone was ringing again. I lunch on the stage. Caller was back at it. I had to find out more. Alan Wake? Do you know who I am? How the fuck could I? Whoa! There's that famous temper. Lucky thing I'm not a paparazzi. You keep jerking me around, refusing to tell me who you are. You remember? You... Oh, fuck me. Alan, listen. Tell me, how much do you remember? Did you visit Parliament Tower? Did you find anything there? Yeah. Alice is in danger. Scratch is reaching out to her, and there's another manuscript. Not initiation, return. I saw the title page. I don't remember writing it. Return? Oh, man, this is what we're after. The Scratch can't have it. Our survival, the survival of the fucking cosmic everything depends on this. Come to me. Ocean View Hotel. I left my room key for you. It's right there on the payphone. Remember, the Dark Place works in loops and rituals. If the waves keep pushing you away, you just need to find another way in. We go with the flow of this ocean. Catch you soon, brother. The Ocean View Hotel. A suspicious invitation to a shady meeting. Right on the money for the hard-boiled genre the whole city was built upon. இதோ இங்கே தான் இருக்கு ஓஷன் வியூ. ஏன் ப்ரோ லைவ் வந்தீங்க போய் தூங்குங்க. ஏன்டா வரவங்களெல்லாம் துரத்தி விட்ற? The Ocean View Hotel. My destination. Find a way inside the hotel. A loop that delivered me back to the street. Oh, in what the did the loop. mystery caller said? If the waves keep pushing you away, you just need to find another way in. With only dream logic to lead me to the hotel, I look to the neon signs for guidance. Okay, follow the Mirror Peak neon sign.
The story I was building was fragile, constantly under attack. There was no time to waste. The dark presence was only a step behind me. Casey! You're the killer, the cult leader. It's in your eyes. No! You've got the wrong man! It's Scratch! There's no time to lose! You're going nowhere. Yeah. I was dead tired. I just wanted it to be over. It was all my fault. I'd had this dark place in my head for so long. Sometimes I'd forget the pain was there. Like it was the way you were supposed to feel. I was not in a dark place. I was the dark place. The source of it all. The vessel. Me and the writer. We were the same. This place kept pushing me under, getting into my head, poisoning me with darkness. I had to find a way to escape before it was too late. Too late again. Room 665, okay. 5th episodeல தான் இருக்குமா? எங்கள் அண்ணனுக்கு அப்படி தான் பண்ணேன், நான் மட்டும்தான் பண்ணேன், வேறு யாரும் பார்க்க விட மாட்டேன். அசிங்கமாக தான் பேசணுமா லைவில்? ஓகே. ஓ, இந்த பக்கம். ஆப் இருக்கா? யா. மேலே அங்கேயே எவனோ ஒருத்தன் இருக்கான். இருங்கடா, அதான் லூட் இருக்கான்னு பட்டாரு. Bro.
கிளம்பு. அசிங்கமாலாம் சொல்லக்கூடாது தம்பி, அதுங்க தகுந்த மாதிரி நடந்துக்கணும். என்ன மரியாதை எதிர்பார்க்கணுன்னா மரியாதையோடு நடந்துக்கணும். இருங்கடா. இதை தூக்கி இதில் போடு. ஷூ பாக்ஸில் வைக்கிற அளவுக்கு எதுவும் இல்லை. பாவம் ப்ரோ, ஏதோ பாசத்தில் பண்ணிட்டார். அவனை நம்பக்கூடாது ப்ரோ, அவன் அப்படி தான் பண்ணுவான். போகலாம்ல அதுக்குள்ள. ஓகே ஓகே, சேஞ்ச் பண்ணும். ரெண்டு லைட் இருக்கு நம்ம கையில். இரு இவனுக்கே என்ன ஷார்ட் கன் கிடைக்கல? The lights affected where the door led to. I could see the Ocean View Hotel. எங்க? I was getting close. இந்த மிஸ்ட்ரி மிரர் பீக்கு ஓஷன் வியூ ஹோட்டல் எங்கே தெரியுதுன்றான் அவன். ஓ, இங்கே கீழே இருக்கு. Nice. ஓ, இவன் இப்போ வாய்ஸ் கேட்குது, ஆளை காணோம். அந்த டிடெக்டிவ். என்னங்கடா சுற்றி முற்றி ஒரே இடத்துக்கு தான் வந்துட்டு இருக்கேன். மிரர் பீக்கு இங்கே இருக்கு. இந்த பக்கம் வழி இல்லை. ஷாரா அந்த பக்கம் வழி இல்லையா? என்னடா அது?
Oh. அடே மீண்டும் இங்கயா? இங்க இங்கே தானே அடிச்சுட்டு வந்தோம். நம்ம தப்பான வழியில் வந்துட்டுருக்கோம். இங்கே வந்தோமா? இப்போது இதில் ஏறி ரைட் ஹேண்ட் சைட் போகணும். ஏன்னா அங்கே தான் ஓஷன் வியூ ஹோட்டல் இருக்குது. ஓகே ஓகே, இந்த பில்டிங்கில் இறங்கினாலே போதும். இந்த இதுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிடலாம். அப்போது இதை மாற்றணுமா? யா இங்கே கீழே வழி போகுது. இங்கேருந்து அப்படியே குதிக்கிறதுக்கு என்னவா உனக்கு? ஐ திங்க் கரெக்டாக வந்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன். யா நான் ஓடிடு. கோடா கோடு இங்கே வந்து வச்சுருக்கீங்களாடா டே? இவ்வளோ நேரம் கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்து கோடுன்றீங்க. ஓகே, இங்கே மாற்றின என்ன வருது? Manhattan, Lake on the Rocks, Shotgun, Negroni, Sarak. The bar menu caught my eye.
I could use that shotgun. Oh, shotgun. Pa. கடைசியில் இவனுக்கு ஒரு ஷாட்கன் வந்துருச்சுடா. இதெல்லாம் ஓகே. எனக்கு இப்போ கோடு கண்டுபிடிக்கணுமே. என்ன திமிர் இருக்கணும் உனக்கு? இன்னுமா? கோடுக்கு எங்கடா போனானு? கோடு க்ளூ எங்கேயுமே இங்கே இல்லையே. கோடு கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறா டேய் இவனு. இங்கே தான் எழுதியிருக்கா ஸ்க்ராட்சு. ஓகே, வேர்ட்ஸ் ஆஃப் பவர் கிடச்சிருக்கு. இப்போ இது பண்ணிட்டு வந்துடுவோமா? வேர்ட்ஸ் ஆஃப் பவரா? வேர்ட்ஸ் ஆஃப் பவர்னு ஒன்று restores 50 to 70% health for each second when using flashlight boost on hostile shadows. Stun இது கூட ஓகே. provides 10% chance to stun enemies on flashing light boost. Chance to regain flashlight charge on killing an enemy. இது கூட ஓகே. ஸ்டன் எதுக்கு? The plot board was empty again. Yeah. கோடு அந்த பக்கம் போனால் நான் கெட்டவன். செருப்பு வருது பாரு உனக்கு. இப்போ நான் இதுக்கு நான் கோடு எங்கேன்னு கண்டுபிடிப்பேன். இரு 665 கோடு? ஐ திங்க் ஸோ. இல்லையே 4 நம்பர் வருது அப்படியோ. இரா அந்த மெனுவில் ஏதாவது இருக்கணும்டா. $50 இல்லைன்னா 25 பார்ப்போம். 50 அடித்து பார்ப்போம். சாகா ஆண்டர்சனில் தான் க்ளூ ஜாஸ்தின்னு பார்த்தா இவனுக்கும் க்ளூ ஜாஸ்தி தந்துருக்கானுங்களே. கிடையாது. 6605 தப்பு.
50-50 நல் பிஸ்கெட் அட்டிங்க ஃப்ளிக் மறுபடியும் ஹாய் அந்த மெனுவில் தான்டா என்னமோ இருக்குது 50-50 போட்டோமா ஆயிரு வேறு என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் மேனன்டன் $20 லேக் ஆன் த ராக்ஸ் 20-50 ஷார்ட் கன் 19 நெக்ரோனி ஓஷன் வியூ காக்டெயில் 25-50 ஓல்ட் ஃபேஷன் கின் இரு ஓஷன் வியூ காக்டெயில் ஹோட்டல் நேம் போட்டிருக்கு 25-50 ட்ரை பண்ணலாமா ப்ரோ ஆலன் விக் 2 ஹாரர் கேம் ஆமாம் ப்ரோ சர்வைவல் ஹாரர் வெறும் ஹாரர் கிடையாது சர்வைவல் ஹாரர் 25-50 ட்ரை பண்ணலாம் ஏன்னா அதில் ஓஷன் சரக்கு இருந்துச்சு 25-50 திறந்துருச்சுரா இவன் டக்குன்னு இப்போ தான் சொல்ல வந்தேன் ஓடி போய் டக்குன்னு கதவை அடித்து திறந்துடலாம் அப்படின்னு ஹாரர் கோஸ்ட் வருமா இல்லை ப்ரோ இது வந்து மான்ஸ்டர்ஸ் சூப்பர் நேச்சுரல் ஹாரர் கிடையாது இது வந்து ஒரு மான்ஸ்டர் மாதிரி இங்கிட்டு லைட் இருக்குது ஆனால் இடம் இல்லை 665 வந்துட்டமே The room was empty except for the projector. More games. Was the film a message waiting to be played? போட்டான ப்ளே ஆகணும் இதுக்கு போய் பவர் எடுத்துகிட்டு வா அதை எடுத்துகிட்டு வான்லாம் சொல்லக்கூடாது பண்ணக்கூடிய ஆள் தான் அவனுங்க என்டர் த மிஸ்ட்ரி காலர்ஸ் ரூமு ஓகே ப்ளே மீ இந்த வரண்டா லைக் ஈவில் வித்தின் 2 ஆமாம் ப்ரோ அந்த மாதிரி தான் In this temple of shadow and mist, there's a window in the floor. And a door in the ceiling. There's no knowing. Am I standing still? Or running? Or kneeling? You're the one who's been calling me. Indeed. I'm Tom Zane. Welcome to the House of Zane. The poet. The diver. You look like me. How the hell? Or maybe you look like me, you handsome devil. The diver was a beloved character I played in one of my films. I'm a filmmaker, a celebrated auteur. I need answers. Why is return so important? What? Alan, you always get worked up like this. Come on, I'll fix you a drink. You and me, Alan. We're in this together. Two artists collaborating, remember? Crafting the keys to our escape. Your magnum opus, Return, and its companion piece, my film. Sharing our life-altering visions, a melding of higher minds. Dreaming up our transcendental work of art. Here, in this room, in this room. In this room, in this room, in this room, in this room.
clicker. It's returned, but because we returned. And that is how the magic happened. Enough of this bullshit. Alice is in danger. I need another murder site to go further. Back to Parliament Tower. Scratch is... Your wife is safe, back in the real New York. But Scratch is reaching for her through an overlap. Return is the key to escaping the dark place. You need to get it before that freak does. There's a murder site here in the hotel. Let the waves of your writing carry you there. Hello? They're on to us. If anyone asks, you were never here. Thomas Zane had ended our talk in what felt like a paranoid fit. I had what I needed from him. There was another murder site in the hotel to guide me further toward my escape. I had to write my way to it. தாமஸ் ஜெயின் இப்போ தான் காமிச்சிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் அவனால் தான் தப்பிப்போம் அந்த கிளிக்கர் காமிக்கிறதுல. தாமஸ் ஜெயின் ஆனால் ஆலன் வேக்குக்கு முன்னாடி அந்த டார்க்னஸ் பற்றி தெரிஞ்சவன், அதுக்குள்ளே மாட்டியிருப்பான். He was killed by Alan Wake. That's why he's finding reason by playing the game why he was killed. So what he is playing in his dream like that. His graphics are real. இது இப்போ கட் சீன் வந்தது லைவ் ஆக்ஷன். An idea nagged at me. I could almost reach it. எக்கோவா அது? எக்கோ தான் நினைக்கிறேன். Whispers from the police radio kept me awake at night. The word through the ether. A murder in the backdrop of a play featuring a murder cult. How meta can it get? He said, looking knowingly at the camera. I could sense the cult of the word in this, and their leader, Mr. Scratch. Rumored to be Alan Wake, the writer who'd gone missing years before. The hotel was a perfect setting for a Casey story. I was on the right path. I would start at the entrance lobby. ஹோட்டல்லையும் ஏதோ மர்டர் நடந்திருக்கு, அது மூலிமா நம்ம வந்து ஸ்டோரியை ப்ரோக்ரஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு. இந்த கிராஃப் ஓகே அப்சல்யூட்லி. பார்த்தீங்களா ஜஸ்ரட் சொன்ன கமெண்டில் படிக்கல. The entrance hall set the mood, where everyone had come in. The victim, the murderer, the detective. An idea, clear as a vision, waited for me here. ஏன்னா கேசி வச்சு தானே ஒரு ஸ்டோரி எழுதுனா. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அந்த மர்டரை சால்வ் பண்ணோம். So you were the director of this play? Yeah, that's me. Our performance of the cult was cursed from the pre-show ritual on. The cult is an immersive theatrical experience. You're gonna have to walk me through what that means. Immersive theater. A play where the audience can participate, spread across this hotel. The cult is a legend. The only written copy of the manuscript lost, the play is passed on as oral tradition between theater companies. Each company only performs it once. The play was said to have special power. We were like kids playing with a Ouija board. And when you call for the devil, he will come. The pre-show ritual. That's it. Set it up. Start from the beginning. Pre-show ritual. அதானே. The plot board was empty again.
Okay. Cult. Layers upon layers. A play about a murder cult infiltrated by a real murder cult. Dude. Real shadow இல்லையா? ஸோ அந்த ஷோவில் நடந்த பர்ஃபார்மரில் ஒன் ஆஃப் த பர்ஃபார்மர்ஸ் வந்து ரியல் மர்டரர் போல் இருக்கு. ஸோ அதை வந்து சால்வ் பண்ணோம் அது யாருன்னு. மேப் இருக்கா? அன்டிஸ்கவர்டு மேப்பா? ஐயோ அப்போ இரு, நம்மளுக்கு மஸ்ட்டு மேப்பு. ஓகே, இப்போ போய் பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் ஆல்வே, எக்கோ, பால் ரூம், இங்கே தான் ப்ளே நடக்கும். ஓ, கீ வேணுமா? இப்போ தானே திறந்துருந்துச்சு. The room at the end of the corridor was closed off. It felt significant. Something terrible would happen there. இப்படி வந்தோம். ஓகே, இதுக்கு தான் கீ வேணும். ஓகே, நம்ம இப்படி வந்து சுற்றிட்டு அப்படி போயிட்டோம். ஃபைண்ட் த சைட் ஆஃப் த ப்ரீ ஷோ ரிச்சுவல். லிஃப்ட் எதுவும் இல்லையா? ரைட், இதில் வந்து பார்த்துட்டோம். ஓகே, ட்ரையாங்கிள் போட்டிருக்கா அதில். கீஸ் இங்கே லாபியில் இருக்குமா? ஒரு கீ கிடையாதுங்க. Wait, the plot board was empty again. I needed a new draft back at the beginning. Oh, fine. Here, final scene la போயிட்டாங்க மாத்தோம். என்ட்ரன்ஸ் ஹாலில் இருக்கானா? Yeah, final scene. The plot board was empty again.
Die. "104 key." ஏதாவது விஷயம் விட்டுட்டோமா? நம்ம இங்கே பிளாட்டை மாற்றி பார்ப்போம், கீஸ் கிடைக்குதான்ட்டு. The plot board was empty again. I needed... கீஸ் எங்கேயுமே இல்லை. ரூஃப்டாப் பாரு, ரெஸ்டாரண்ட்டு, எலிவேட்டர்ஸ். இது எங்கே போகுது? ஓகே, இது ரூஃப்டாப் போயிடும். இங்கேருந்து தான் நான் வந்தோம். பால் ரூம், ரெஸ்டாரண்ட் எல்லாம் இந்த பக்கம் இருக்கு. The plot board was empty again. I needed... சரத்தா இருக்கே. ஹாய் ப்ரோ. பால் ரூம் எல்லாம் இந்த பக்கம் தான். The prop room had been changed from room 104 to room 225. The troupe were busy building their own Wicker Man, where they themselves would be sacrificed. Move these props to room 225 for the later use in the ballroom play. Okay. 104 key தானே கிடச்சிச்சு. இந்த இருக்கு. ஓ, இப்படி சுற்றி இப்படி வந்துட்டோம். வா, கிட்ட வா.
டேய் தள்ளி அவர்றா மானு. டூ to 5 தான் போகணும். ஓகே 2 to 5க்கு லிங்கிங் டோர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஹாய் ப்ரோ, அப்போ நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுறோம் ப்ரோ. சார் யூனோ வாட் JuzRedோட கோஸ்ட் கேம் ஆடிட்டு லைவ் பண்ணிகிட்ருக்கு இப்போ. பட் ஐ saw this game will never end, will go on a loop. இது ஹாரர் கேம் மாதிரி தெரியல. ஹாரர் மாதிரி ட்ரை பண்ணி ஜம்ப்ஸ்கேர்ஸ் மாதிரி இல்லை ப்ரோ, ஜஸ்ட் பேட் ட்ரீம். சீக்குவல் ஆஃப் ஆலன் ஒர்க். ஓகே ப்ரோ, இதுதான் 2 to 5. இது 2 to 4க்குள்ளே இருக்கிறோம் ப்ரோ. ஆலன் வேக் 1ஓட சீக்குவல் தான் இது ப்ரோ. இது வந்து பாருங்கள் 2 to 3ல் இருக்கும். அப்போது 2 to 4க்குள்ளே பூந்து 2 to 5 தான் அங்கேருந்து தான் ப்ரோ வந்திருக்கோம். ஓகே, அப்போ அது ஃப்ரீயாக விடுங்க. இது என்ன? ஓ, இந்த இது. அப்போ நம்ம எதையாவது வச்சுட்டு வரணுமே. எதை வைக்கிற மாதிரி இருக்கு? நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் தேவை. இங்கே வேறு எதுவும் இல்லைல்ல. இங்கே ஒரு ஆரோ போட்டிருக்கு, இங்கே ஒரு காலியாக இருக்குது. அப்போனா நம்மள்கிட்ட இன்வென்ட்ரி ஃபுல்லாக இருக்கனால காலியாக இருக்குது. Existing in a countless number of parallel realities. Sometimes a quaint small town. Sometimes a hulking metropolis. Different every time we set upon the road that leads us there. And yet, like a half-remembered echo of a fading always familiar to us. These are the stories that take place. Awe-inspiring, macabre. ஒன்றுமே இல்லையா? அவங்க இது இருக்கு, வார்ட் ஆஃப் வார் ஃபவுண்டு. நைட் ஸ்ப்ரிங்ஸும் இவன் எழுதின கதை தான். plot board போயிட்டு. The plot board was empty again. I needed a new draft back at the beginning, but closer to my goal. Okay. I had to be at the scene to see and understand it in order to change it. Final scene தான் இருக்கோம். Word of war increases damage dealt by last bullet in revolvers. அவ்வளோ தூரம் போக மாட்டோம். Increases double barrel shotgun damage when hitting multiple enemies with one shot. Restores 15% of max health when landing a direct hit with the flare gun. Flare gun அவ்வளோ யூஸ் பண்ண மாட்டோம் when hitting multiple enemies with one shot. இது வேணால் யோசிப்போம். ஜாய் இருங்க போவேன் ப்ரோ. இதுதான் 2 to 5. ஓகே, ஆமாம் ப்ரோ. ஐ திங்க் திஸ் இஸ் த எண்டிங் ஆஃப் திஸ் கேம். இன்னும் இருக்குது ப்ரோ கேமு. என்னடா என்னையவே பேயின்ட்டு வச்சு பேசிகிட்டு இருக்கிற?
225ல இது 104 104லேருந்து உள்ளே வந்தோம். அங்கே என்ன போட்டிருந்துச்சு மறுபடியும் படிப்போம். Move these props to room 225 for later use in the ballroom play. ஓகே, இப்போ நமக்கு என்னென்னா அந்த டோரோட சாவி வேணும். 101 யாராவன் இந்த பக்கமே பார்க்கலையே. பால் ரூம் இந்த பக்கம் தான். பால் ரூம் ஸ்ட்ரைட். பால் ரூம் வந்துட்டோம். இந்த பக்கம் வந்திருக்கலாம். ஓகே, The ballroom would be the stage of a key scene in the play. கீ 101 101 கீ 101ஓட ரூம் கீ கிடச்சிருச்சு. ஆனால் அதுக்குள்ளே தான் போகணும். பால் ரூம். இங்கே வந்து பிளாட்டை மாற்றணும். மாற்றுறேன். I was both solving the crime and creating it. இங்கே ரிச்சுவல் நடந்திருக்கு. இந்த நம்ம அவங்க சிம்பிள்லாம் போட்டிருக்கு. ப்ளே ஸ்கெடியூல். Remember, hit your marks, keep your masks on and make it weird. Rehearsal in room 219, move to 202. Thursday, October 24th, pre-show ritual premiere. Rehearsal in room 202க்கு மாறிடுச்சு. ஓகே, investigate the rehearsal room 202. நமக்கு 101ஓட இது கிடச்சிருச்சுல்ல கீ. இப்போ நம்ம அங்கிட்டு போவோம். லாபி, எலிவேட்டர்ஸ். ம் 225 இதுக்குள்ளே போகிற.
101 already. இன்னும் 1 ஸ்ட்ரீம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை ப்ரோ, அதுக்கு மேலேயும் இருக்கலாம். ஏன்னா இப்போ தான் இன்னும் 3-4 சாப்டர்ஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆலன் வேக்குக்கு மட்டும். அது போக சாகா ஆண்டர்சனுக்கு 2 சாப்டர் இருக்குது. ஆலன் வேக்கோட கேம் பிளே முடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். எல்லோரும் ப்ரேயும் பண்ணிங்க சொல்லி எல்லுக்கு போகணும். அங்கே போனாலும் வருவேன்டா திரும்பி. நீ அங்கே தானே வந்தாகணும். சரி, 101 தேடிட்டோம். இங்கே ஒன்றும் சிறப்பாலாம் இல்லை. ரூம் நம்பர் என்ன? 219. 219குள்ளே பூந்து 202. சாவி வேணுமே. ஓ, திறந்தா இருக்கு. Hmm, 202. This is where they gathered before the play. This is where it began. ஓகே, இங்கே தான் ரிஹர்சல் நடந்திருக்கு. பிளாட்டு, ரிஹர்சல் ரூம். ஆலன் வேக் சாப்டர்ஸ் இன்றைக்கி முடிக்கலாம் ப்ரோ. ஓகே ஓகே, அப்படி சொன்னீங்களா? சரி, ஓகே, கண்டிப்பாக. ஆக்சுவலி ஃபுல்லாக முடிக்க முடியாது. ஏன்னா ஒரு லாஸ்ட் 2 சாப்டர்ஸ் வந்து பேரலாக தான் ப்ளே பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். சாகா ஆண்டர்சனும் இவனும் ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து சாகா ஆண்டர்சன் கிட்ட போய் லிங்க் ஆகும். ஏன்னா அவள் வந்து கிளிக்கர் வச்சுட்டு அந்த லேக் ஷோர் கிட்ட நின்றுட்டுருக்கிறா. இன்வெஸ்டிகேட். ஓ, இன்னும் இன்வெஸ்டிகேட்டே ஆகலையா? ஏன்னா கிளிக்கர் வச்சு கிளிக் பண்ணும்போது ஆலன் வேக்னால டார்க்னஸ் விட்டு வெளியே வர முடியல. பிகாஸ் அவனோட மிஷின்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே நம்ம விளாடலை. 202 இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுற அளவுக்கு எதுவும் இல்லையா இங்கே? இரு, தூக்கி விடாத. எதுவுமே ப்ராம்ப்ட் பண்ண முடியல.
ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு எதுவும் இல்லை. ஓகே, இந்த பக்கம் நத்திங். ஓகே, இங்கே வந்துட்டு தான் சேஞ்ச் பண்ணணுமோ? நம்ம அங்கேருந்து சேஞ்ச் பண்ணோம். இரு பார்க்கலாம். Vision. Another idea. Why set up a play in a hotel? Why this hotel? Because the rent is cheap? No. The ocean view was perfect for this. It's said to be haunted. Dark stories about murder, death, suicide. Supposedly, an actual cult once performed an unspeakable ritual to summon something in the ballroom. Did we summon the same thing? Tapped into something horrifying? It seemed like it was part of the play, but it wasn't. Does that sound crazy? You don't want to ask me about crazy, kid. A haunted hotel. Yes. That's a trope for a reason. Perform the summoning in the ballroom. Okay, ஏதோ சூப்பர் நேச்சுரல் ஃபோர்ஸை வந்து சம்மன் பண்ணியிருக்கானுங்க இங்கே. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பிளாட். ரிகல்சல் ரூமில் ஹாண்டட். ஓ, என்ன ஃபுல்லு ரத்தமா? எல்லாம் தெரிச்சு கிடக்கு. ஓகே, இந்த பக்கம் வழி இல்லை. ஐ மீன் அந்த பக்கம் சரியான வழி இல்லை. பர்ஃபார்ம் த சம்மனிங் இந்த பால் ரூம் பண்ணியாச்சே. ஓ, பால் ரூம் போகணும். ஓகே ஓகே. ஐயோ, லைட்டு. ரியல் ஷேடாவா நீ? சொல்லு, ரியல்னா சொல்லு. ஓகே, இப்போ பால் ரூம் போய் அங்கே பிளாட் மாற்றணும். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சேவை போட்டுரும். ஓகே, இங்கே வந்துட்டோமா? இப்போது பால் ரூமில் இருக்கோம். It's getting real, all right. I recognized my writer's room on the stage. I almost dreaded the ideas this would conjure up. Nice set you got here. What was the scene in this room? Well, this is what we call the writer's room. In the play, it's where the devil rewrites reality whilst God is asleep. The devil was our star role. I got a big-time celebrity to play him, and he was method acting the role to perfection. He never broke character, always wore the cult mask. His name was scratched out on the posters. Mm-hmm. And who was this mystery celebrity? Let me guess. Alan Wake? I wish I could tell you, but turns out there were masks upon masks. Whoever he really was, shit got weird when he was around. Some of the crew joked that we'd actually hired the devil to play himself. Mr. Scratch is the devil. He was born to play the role. I had to agree with Casey on that. Oh. அடிச்சாண்டா.
மேலேயே வந்தீங்கன்னா எப்படா? ஆடங் கிட்டவா. ஓகே, இந்த சமன் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ப்ளே நடத்துறதுக்கு ஒரு கீ ரோல். ஸோ அதை ப்ளே பண்ணுறதுக்கு இவனே வந்திருக்கான், ஸ்க்ராட்சு. அவனை வச்சு தான் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே என்ன இருக்குது? லைட்டு. ஓ, போயிட்டு வரக்குள்ள வந்துட்டீங்க இத்தனை பேர். சேவ் பண்ணிடக்கூடாதோ? ஃபேக் ஷேடோஸ் தானே. ஓகே, புது பிளாட். டெவில். Oh, this was dark, but the story had to be dark. மீண்டும் மீண்டுமா? இங்கெல்லாம் கொன்று கூச்சிருக்கானுங்க கல்டிஸ்ட். ஸோ இந்த ப்ளேயில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணவங்க எல்லோரும் இங்கே தான் இருக்காங்க. அது செத்து கிடக்குறாங்க. ஃபாலோ த டெவில்ஸ் ட்ரையல். இருங்கடா, ஒரு சேவை போட்டு வந்துடுறேன். இங்கெல்லாம்டா செத்து கிடக்குறீங்க. ஹோட்டல் ஃபுல்லாக கொண்டிருக்கிறான். இந்த பக்கம் இல்லையா? இரு. ஓ, ஃபைனல் சீன் இங்கே வந்து மாற்றணும். ஓ, இங்கே பா, லைட் இல்லாமல் பார்த்தா ஒரு மாதிரியா இருக்குது. Please do not disturb. Please do not disturb. நிறையா வாட்டி இருக்கு. ஓகே, இந்த பக்கம் இல்லை. ஓ, இங்கே மாற்றணும். Something out of a horror story.
to keep going. The devil's path up the staircase was என்னடா சாமாட்ற? The story it never was a story. இடமே வேறு கம்ப்ளீட்டாக மாறிடுச்சு. ஃபுல்லு பிளட்டு தான். அந்த ரெட் டோனுக்கும் இந்த பிளட்டுக்கும் அங்கே வேறு லைட் இல்லாமையே போகும். ஓ இதை இல்லை இல்லை அந்த இடம் இல்லை. என்ன எழுதியிருக்கு? கல்ட் கேஸ் ஃபைண்ட் I felt the presence of a new idea here. Oh, inge. Mr. Scratch, if that's who the actor playing the devil was, had stayed in the hotel. Asking around at reception got me a room number. 666. He had requested that room, specifically. The devil had a sense of humor. Or he really didn't. It was funny either way. According to the director, the actor hadn't mingled with the rest of the cast. He had only come out for the play. And always in character. Okay, Scratch வந்து அந்த பர்டிகுலராக அந்த 666 நம்பர் உள்ள ரூம் கேட்டிருக்கிறான். 666 இந்த பக்கம். எல்லாம் கிழிச்சு கிழிச்சு வேறு வால்பேப்பரெல்லாம் கிழிச்சு வச்சுருக்கானுங்க. ஸ்க்ராட்சு செம கொடூரமான வில்லம் போலையே. எயிட்டு 7 666. அப்பா இங்கே வர எவ்வளோ டெட் பாடி. சூப்பராக இருக்கு. இந்த இடத்த ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணோம்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஃபுல் யா காட் இட். செம்மையாக இருக்குல்ல இடம். ஒன்று 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 டெட் பாடிஸ் இருக்கு. Triple 6. Oi. Scratch had been here. I could sense his presence lingering in the room. I was about to have another killer idea. Okay, let's talk about the murder victim. The lady who was killed in the climax of the play. The leading lady. Oh, it was an honor to get to work with her. A grand dame for sure. She went back a long time. Kept insisting she had seen the long-lost original script of the play. She'd been with this mysterious writer, his muse.
That was her role in the play. The Muse. She was staying in room 108, where the murder happened. The set of the final scene, right. The devil comes, an unstoppable force crashing through the hotel through each scene, executed with devastating mastery. And all leading up to him meeting his Muse. It turns out he knew her. He had only joined the play to get to her. To murder her. You again. Oh, running, ah? Shit. 108 எங்கடா? ஐயோ கொண்டுருச்சு. இப்போ ரூம் நம்பர் 108க்கு போகணும். ஏன்னா அந்த லேடி கேரக்டரை நடித்த வந்து கிளைமேக்ஸில் அவள் தான் சாகுறது. ஸ்க்ராட்ச் வந்து அவளை தேடி தான் வந்திருக்கான். ஓ, ரிட்டர்னில் ஓடிடணுமா? ஏதோ ரூம்குள்ளே பூடலான்னு பார்த்தேன். ஷிட். எந்த பக்கம் போகிறதுன்னு தெரியலையே. Not you again. இங்கே அவ்வளோதான். போயிரு. வந்துட்டேன்டா. சரி, சேவ் பண்ணிட்டு அப்புறம் என்ன வேணா பேசு. The dark presence had come for me. Drawn to the story I was writing as it grew darker. இப்போ 108ல் தான் அந்த மர்டர் நடந்திருக்கு. ஸ்க்ராட்ச் அந்த பொண்ணை கொண்டிருக்கிறான். ஸோ அந்த பொண்ணை கொல்றதுக்கு தான் வந்து இந்த பிளேலே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கான். The Muse was the murder victim. Yeah. The final scene took place in room 108. ஓ, இப்போ கிளைமேக்ஸுக்கு மாற்றணும்ல நான். ஏன்னா அது நியூ பிளாட். ஓகே, கிளைமேக்ஸ். ரூம் நம்பர் 108, 107. அது 100. அதான்டா 108. இங்கே மாற்றணும். யா, I needed to find the Muse, the murder victim, room 108. நூற்றி 8 ஆம்புலன்ஸில் போனால். ஆமாம், அதே தான். டப்பில் இருக்கிற இது ரெக்கார்டு. ஓ, இவ்வளோ பெரிய ரூம் அது. ஓகே, ஐ திங்க் அந்த டப்பில் செக் பண்ணணுன்னு நினைக்கிறேன்.
Yeah, the bedroom. என்னெல்லாம் எழுதியிருக்கு பாருங்க. Lost on the shore between forest and ocean, the owl and the deer reflected motion in his room. Okay. ரொம்ப பெருசா இருக்குதே. Lost on the shore between the forest and the ocean, the owl and the deer reflected in motion in his room. He will hurt her. In hers he is caught. His story ends, her story does not. This is the ritual to lead you on. Your friends will meet him when you are gone. This was the murder site. There was a record at the bottom of the bathtub, beneath the body. Somehow it was important. Hey, the இவல்ல சிந்தியா. ஓ, அவளது வந்து இந்த பக்கம் இருக்கா? Another step. Somehow I was closer to home. Closer than ever before. ஓ, அங்க சிந்தியா அவளை கொண்டால. The FBI agent. Saga Anderson. I'm closer now. I can feel it. You helped me get closer to escaping. Wake? Are I still trapped? The clicker. We can... You know about the clicker. It can help us. I destroyed the dark presence with it last time. You can help. You can find it. You must find it. I can get it to you. I have to understand. Did you write the story? Alice is in danger. I have to stop Scratch. I have to find Return. I need to get back to my apartment. I'm writing a story to get through. Initiation. It's the only way. The story. You can do that. You can write out... It lasted only for a moment, like two planets passing in orbit. Saga Anderson was helping me go deeper, closer to escape, somehow. I had to trust her. Parliament Tower. I had to get back to my apartment, my study. I had to find the manuscript of Return. ஏன்னா சிந்தியா வந்து நம்ம கொண்டுட்டோம் இல்லையா, சாகா ஆண்டர்சன். சிந்தியா கொண்டுட்டு தான் அவளோட தாத்தா டோரை வந்து அங்கேருந்து காப்பாற்றிருப்போம். எக்ஸிட் த ஹோட்டல். வெளியே போகும்போது எவனா வருவீங்களே. Echo. Many freaking questions. I've had enough of that freaking gumshoe dick asking too many freaking questions. Not letting us proper police take care of it. This is our chance to make the powers that be happy. We'll be set for life. Part of the inner circle. Well, amen to that, partner. I like it. And so the fraternity, the club, the word, our dear friends with many names. The way I see it, it was a lone nut job. A junkie out of his mind on some fancy new designer drug. Open and shut case. All we gotta do now is dump the evidence from room 108 in the usual place in the alley. இந்த கேஸ் வந்து கவர் பண்ணுறானுங்க. ஐ மீன் எவிடன்ஸ் எல்லாம் அழிச்சிட்டு get to the Parliament Tower. Again, Zane said the manuscript of Return was the key to escaping. I had to get it before Scratch did. ரிட்டர்ன் வந்து ரிட்டர்ன் என்னன்னா சாகா ஆண்டர்சனோட ஸ்டோரி.
ஏன்னா ரிட்டன் எழுந்ததே அவனுக்கு ஞாபகம் இல்லை அப்படின்ட்டு இருந்தான். பார்லிமெண்ட் டவர், வேர் இஸ் பார்லிமெண்ட் டவர்? ஸ்ட்ரைட். ஏன்னா அது தெரிஞ்சாதான் சாகா ஆண்டர்சன் கூட ஆலன் வேக் எப்படி கனெக்ட் ஆகிறான் அப்படின்னு இவனுக்கு தெரியும். ஏன்னா சாகா ஆண்டர்சன் வந்து முக்கியமான சாப்டர்ஸ் எல்லாமே முடிச்சாச்சு. Go to hell! இவனோட ஸ்டடி ரூம். Alice had turned the bathroom into a dark room. ஓகே, அந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் செட் பண்ணி வச்சுருந்தால இன்கேஸ் ஸ்க்ராட்ச் வந்தானா அவனோட ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு. நம்மளோட ஸ்டடி ரூம் எங்கே? I needed to get inside the manuscript. Yeah. For months after Ellen died, Huh? I didn't leave the apartment. I was flattened by the confusion, the shock, the guilt, fear. I could barely get out of bed. Barry Wheeler started visiting. He even cooked me meals. I couldn't stand the guy when I first met him, but he's a better friend than I gave him credit for. And he still checks in, even after he moved out west. ஓகே, ஆலிஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கா போல இருக்கு. ஆலன் இறந்ததுக்கு அப்புறம் consumed the apartment. Her whole life. ஏன்னா ஸ்க்ராட்ச் வந்து ஆலிஸை ஸ்டாக் பண்ணிகிட்டே இருந்தான்ல. Part 3 the search clarity's purpose. அப்போ இரு 2 எங்கே இருக்கு? One morning, I saw a deer soar past my bedroom window. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror of caring. And that's when I got myself out of bed. And I picked up my camera. Part 2 the comeback. Weakness is clarity. Part 3 இங்கே இருக்கு. There was something in the dark. Something I needed to see, to show. The more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for.
மெயினா? There's a world hidden behind ours. A dark tide ebbing and flowing against reality. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot, put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there. ஓகே, இப்போ வந்து இவளை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருக்கிறான் இல்லையா? ஸோ அவனை வந்து இந்த ஃபோட்டோகிராஃப் பண்ணி வச்சுருக்கா, அந்த மோஷன் சென்சார் கேமராஸ் எல்லாம் வச்சு இவ ஏதோ இது பண்ணியிருக்கா. என்னென்னு பார்க்கலாம். The full manuscript of a novel. Return. A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch. A monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in Return. Not yet. I'd write her in, try to stop Scratch within the limits of the horror story. It was almost impossible. It was taking too long. I had not reached the end. Scratch stopped me before I could finish my edits to the manuscript. Okay, இப்போ புரிஞ்சிருச்சு. The memory of my edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. Okay. ஸோ ரிட்டன் வந்து ஆலன் வேக் இல்லை, ஸ்க்ராட்ச் தான் எழுதியிருக்கிறான். அது தெரிய வந்துட்டு தான் அதில் கொஞ்சம் எடிட்ஸ் பண்ணும்போது சாகா ஆண்டர்சன் இவன் விஷனில் பார்த்ததுனால சாகா ஆண்டர்சனை வந்து இந்த ஸ்டோரியில் இன்வால்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கான். ஸோ தட் அந்த ஸ்டோரிக்குள்ளேயே ஸ்க்ராட்சை முடிச்சிடலாம், அந்த லிமிட்குள்ளேயே வச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு. அப்படி தான் சாகா ஆண்டர்சன் உள்ளே வந்திருக்கிறான். நைஸ், சூப்பர் இல்லை? ஏன்னா ஒரு காரணம், ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ரீசன். ஏன்னா அவள் கேட்டுகிட்டே இருந்தால எதுக்கு நான் இந்த ஸ்டோரியில் இருக்கேன்ட்டு. ஸோ இப்போ வந்து தெரிஞ்சிருச்சு எதுக்கு கொண்டு வந்தான் சாகா ஆண்டர்சன் இந்த ஸ்டோரியில். பட் இவன் பண்ண எடிட் எல்லாமே மறந்துட்டுருக்கான். என்ன எடிட் பண்ணான்ட்டு அவனுக்கு சுத்தமாக ஞாபகம் இல்லையா? பார்லிமெண்ட் டவரில் இவன் இருந்தானா? சூப்பரான ரீசன் வச்சாங்க. ஸ்க்ராட்ச் மாஸ் வில்லன் போல் போடு மாஸ் சாகாவை ஹீரோ ஆக்குனா டேரக்டர் சாம் மாமா. சாகா ஆண்டர்சனுக்கு சூப்பராக எழுதியிருக்கிறானுங்க. ஏன் அவள் இன்வால்வ் ஆகிறா அப்படின்ட்டு. ஸ்க்ராட்சுக்கு தான் வெயிட்டாக எழுதியிருக்காங்க இதில். ஏன்னா அதிலலாம் ஸ்க்ராட்ச் ஒன்றுமே இல்லாத மாதிரி இருப்பான். Zane had said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. He had guided me to 2 murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of initiation.
மறுபடியும் அவன் ரீட்ராஃப்ட் பண்ணியிருக்கான். மாஸ்க்ஸ் டாக் டு மிஸ்டர் டோர். I don't have time for this, so let's get it over with. Tell me, was this all fake? A show? No one said otherwise, Mr. Wake. It was to indulge you, but we can stop pretending now. Masks come off. Oh, I wouldn't go that far. I don't even think you know who's under your mask, but you know how to make things difficult for yourself. All these rules, endless, convoluted loops you insist on going through. You are so lucky, you know. There are so many people helping you. Armies of people. Myself. Your wife. Alice. I need to get to her. She's in danger. She is. Because of you. And so is someone important to me, someone you pulled into this. You keep opening doors, peeking in, reaching through to get what you want, and that puts you in my path. I don't know what you're talking about. I have to go now. Maybe you will make it through this time. This has gone on long enough. This and our night springs. It was a nice distraction. It's time someone gave me a straight answer here. The next time we meet, the circumstances will be very different. And you would do well to return the favor by playing your part. Or stay out of my way, Mr. Wake. Whatever you say. Door, Zane, the masks were finally coming off. Was it a sign I was closer to escaping? I had no time to waste. வேக் இன்னும் ஒரு சாப்டர் தானே. இது வந்து 7வது சாப்டரு. சாகா ஆண்டர்சன் முடித்தது 7வது சாப்டரு. ஆளுக்கு 9 சாப்டர் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு பிடிச்ச ட்விஸ்டே கேமில் ஃபஸ்ட்டால் ஆலனை வச்சு தான் விளையாண்டுருக்குறோம். ஐ மீன் ஆலன் தான் ரியாலிட்டியில் இருக்கான்ட்டு பார்த்தா ஸ்க்ராட்ச் இருந்தான் பாரு. சரியான ட்விஸ்ட் அது. கொன்றும் அவனா வந்தீங்கன்னா. நம்பர் எங்க இப்போ? சே 665. என்னடா திறந்தே இருக்கு. மிஸ்டர் டோரையும் எப்படியோ இன்வால்வ் பண்ண வச்சிட்டான் இந்த கதையில். கொன்று எடுத்துருவா வந்தீங்கன்னா. Jumalauta, that held you close, Tom. Mutta onwards set the granny in the snow. When the panic is biggest, the help is also near. இன்னொரு ஸ்பெஷல் ஐட்டம் இருக்கு ட்விஸ்ட். ஐயோ இன்னொன்று இருக்கா? Seem happy to see me this time. Hearing the master is the root of wisdom.
But don't let the game get you down. He's playing his role. Maybe put him in your films, Tom, like you have put me. Sehän olisikin. Films? What films? I'm a fan of your masterworks. There is Tom the Poet, my favorite, and Yöden Yö is the most famous one, of course. And is it true what I hear? That it's coming back to cinemas soon? Is there a bottom to this rumor? I need to get back to my apartment. Can you help me? Well, plan is half done. You asked me to make sure you won't forget mikä se valokuva oli? The light pictures. The photos you artist wife took. They are waiting in the shoebox in the basement. What you leave behind, you find in front of you. Okay. Thanks, Adi. Find the shoebox in the basement. இங்கே தானே இருக்குது. பேஸ்மெண்ட் நம்ம ஆல்ரெடி போயிருக்கோம்ல, கிடையாதா? இந்த பக்கம் என்ன? தள்ளுங்கடா. பேஸ்மெண்ட் இதுக்குள்ளேயே இருக்கு. எங்கடா ஜானிட்டரும்? ஓ, இதுகளெல்லாம் சுற்றி போகணும்ல. ஸ்விட்ச் ரியாலிட்டி ஆமாம் பண்ண முடியாது இப்போ, ஏன்னா சாகா ஆண்டர்சன் இந்த முடிஞ்சில்ல. Find shoebox in the basement. To get to Parliament Tower, I needed to find a murder site. Zane would know where to find one. Look for Zane at the hotel. ஓ அது ஓகே. அந்த இதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டோம் அப்படியே. Inside this messy maze of blood trails I was chasing the cult through, I ran into the filmmaker, Thomas Zane, an esoteric bohemian with a hard-on for acts of cruelty performed in the name of occult nonsense. A director wants to control every aspect of the world in their films. Is a cult leader any different? Was Zane just another alias for Scratch? There was a rumor that Wake and Zane had been working on something together. I was going to get the truth out of Zane with whatever means necessary. கேசி சுற்றி முற்றி நம்மளே தான் சந்தேகப்பட்டிருக்காங்க. ஏன்னா ஆலன் வேக்கும் ஜேனும் ஏதோ ஒன்று ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு. இது கீழே சேவ் இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Yeah, see? ஓகே, இப்போ மறுபடியும் அந்த ஹோட்டல் போயிட்டு ஜேனை மீட் பண்ணோம்னா இன்னொரு மர்டர் சைட் ஓப்பன் ஆகும். அதையும் சால்வ் பண்ணோம்னா so that we can
Near to the end. You're stuck in a wake. No, அந்த பக்கம் இருந்து. Okay. Had I chosen to pursue the cult, or had they chosen me for some unknowable purpose? To be a demon, to sort the clues based on my interpretation, to change that which I observed. It was all a play. Shadows on the wall of the cave, an echo of the true events that happened somewhere else. Was I there to watch the shadows, or was I a shadow too? In a performance set up for someone else. ஓகே, கேசி வந்து நம்மளை யாரோ மேனிப்புலேட் பண்ணுறாங்களா அப்படின்ட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறான். அதாவது அவனே ஜேனை போய் மீட் பண்ணுவோம். அவன் எந்த ரூமில் இருந்தான்? 665 இருந்தான். யா, Zane's room 665 was upstairs. Yeah. The elevator would take me there. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து ஓகே, எலிவேட்டர் ஆன்ல இருக்கு. ஓகே, இது எல்லாமே புது டிராஃப்ட் இல்லை, ஸோ எல்லாமே போச்சு. எலிவேட்டருங்க. செகண்ட் ஃப்ளோர். இது அந்த இவளோட ரூமு. ஏன்னா இங்கே பிளாட்டை மாற்றவே முடியல, கிளைமேக்ஸ்லேயே தான் இருக்குது. இங்கே தான் மாற்றுறது இருக்கா? வேர்ட்ஸ் ஆஃப் பவர் இருக்குது. Marks all nearby resources and points of interest on Wake's map. Oh, expands Alan's inventory by 1 row. They will add 1 charge to Alan's flashlight. Resources இருக்கு, மார்க் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதான் நம்ம தேடி அலைய தேவையில்லை, எல்லாமே இருக்குது. ரிசப்ஷனு இப்படி தானே வந்தோம். ஓ, எலிவேட்டர் இங்கே இருக்கு. ஷிட். Something told me Zane wouldn't be happy to see me this time. I'm in control now. The second you try anything, I will shoot you in the head. Scratch wrote return, not me.
You're a fucking liar. You've given up. You stopped writing. You said it was too dangerous, that we didn't deserve to get out. And then he showed up. Scratch. He promised to write. To get me the hell out of here. He was magnificent. A visionary. I mean, it was art. Then, when he finished, he took a return and left me behind. It's still here, and so is he. I know I fucked up. But you can still catch him before he gets out, before he gets to your wife. And when you get to him, don't hesitate. Kill the bastard for what he did to us. There's a murder site in my cinema where my film Nightless Night is playing. என்ன ஜேனை கொண்டு போட்டான்? I told you not to try anything. ஸோ ஜேனும் ஆலனும் சேர்ந்து தான் அந்த ரிட்டன் எழுதியிருக்கிறாங்க. Thousands have gone missing, beyond the labyrinth of me. When you're lost in your own company. And cut! Oh. Now that is drama. What the fuck? I had a million questions about Zane, but I had more pressing concerns. Zane's film 8th சாப்டர் வந்துட்டோமா? ஸோ இவனுங்க 2 பேர் தான் சேர்ந்து எழுதியிருக்கானுங்க. ஆனால் இடையில வந்துட்டு ஆலன் ஸ்டாப் பண்ணதுனால ஸ்க்ராட்ச் கண்டினியூ பண்ணியிருக்கான். பட் ஜேனுக்கு வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கான், நான் முடிச்சுட்டு நான் உன்னையும் டார்க்னஸ்லேருந்து வெளியே கூப்பிட்டு போகிறேன். பட் ரிட்டன் அவன் எழுதி முடிச்சுட்டு ஜேன் இங்கே விட்டுட்டு போயிட்டான். மீன்வைல் ஜேன் வந்து இங்கே ஒரு ஃபிலிம் ஷூட் பண்ணியிருக்கான். அதில் ஒரு மர்டர் சைட் இருக்குது. அதை போய் இப்போ நாம் கிளியர் பண்ண போகிறோம். அப்படி இப்படின்னு வந்துட்டோமே. ஆலன் வேக்குக்கு கொஞ்சம் எபிசோட்ஸ் வந்துருச்சு. கொண்டுட்டான் என்ன பாடுறான். ஓ இங்கே அது வந்து மூவியில் நடந்தது. உள்ள ஏதோ ஒரு சின்ன பிட்டு காமிச்சிருக்காங்க. ஜேன்ஸ் ஃபிலிம். இந்த மர்டர் சைட்டு முடிச்சிட்டோம்னா சாகா ஆண்டர்சன் கிட்ட போயிடும்னு நினைக்கிறேன். வாயிலே ஏற்று தீபத்தை. ஆலிஸ்க்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெரில. ஆலிஸ் வந்து ரியல் நியூயார்க்கில் சேஃபாக இருக்கிறா அப்படின்ட்டு ஜேன் அப்பவே சொன்னான். இது எங்கிட்டு போக? பிளாஸா அங்கே போகணும். அடப்பாய், என்னடா மேப்பு பார்த்துட்ருக்கேன், திடீர்னு கிளிக் ஆயிடுச்சேன்னு பார்த்தேன். பிரசாந்த் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ.
ஆலன் வேக்கோட சாப்டர் சின்ன போர்ஷன் ப்ரோ. ஓ அப்படியா, ஓகே ஓகே. ஆமாம், சாகா ஆண்டர்சன் தான் இவ்வளோ நீளம் எழுத்துது. சரத்தா இருக்கே ஜஸ்ரெட் கோஸ்ட்லாம் பேச. ஜஸ்ரெட் செத்துட்டாரா ஒரு கோஸ்ட்? வேறு கோஸ்டா ப்ரோ? அவன் ஏதோ உளறிட்டு இருக்கிறான் ப்ரோ காலையிலே. ஆமாம், சொன்ன மாதிரி சாகா ஆண்டர்சனோட சாப்டர்ஸ் தான் ரொம்ப லாங்காக இருந்துச்சு. ஏன்னா அவளை தான் ரொம்ப எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண விட்டாங்க. ஆனால் நல்லா இருந்துச்சு அவள்தும், சும்மாலாம் சொல்ல முடியாது. ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அவளோட எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் எல்லாமே. ஏன்னா ஆலன் வந்து ஃபுல்லாக டார்க்னஸில் தானே இருக்கான். இதுலேருந்து எஸ்கேப் ஆகிறது மட்டும்தான் அவனோட வேலை. ஏன்னா இந்த இடத்துல மட்டும்தான் ட்ராப் ஆகிருக்கான். ஆனால் சாகா ஆண்டர்சன் அப்படி கிடையாது. வரவே கூடாது நீ எல்லாம். கரெக்டாக தான் வந்திருக்கும். யார் அவன்? சார்ஜ் இல்லையே. கரெக்டாக தானே போகிறேன். யா கார் வாஷ்குள்ளே பூந்து இங்கே தான் கண்டெய்னர் இருக்குப்பா. இந்த பேட்ரிஸ் விட்டா நானே கோஸ்ட்னு சொல்லிவிடுவீங்களோ? சொல்லுவான், பண்ணக்கூடிய ஆள் தான் அவன்லாம். ஒருத்தன் ஏய் ஓட்டாண்டா, ஓடிட்டாண்டா. Quiet cinema, untouch. Get inside. இப்படியே எல்லாம் பண்ணுவேன். காரு கண்ணாடி உடைக்கிறது எல்லாம் பண்ணுவோம். யூட்டோடன் யோ, இதை தான் அவன் சொன்னான். மூவி டிக்கெட். ஏய் எவன்டா இருக்கீங்க உள்ள? டிக்கெட்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறீங்க? The cinema lobby was a gateway to other realities on the silver screen. I could set a scene here. Yeah, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு எக்கோ முடிச்சுட்டு போயிடும். இங்கே சேவெல்லாம் இருக்கு, பண்ணிடலாம். ஷூ பாக்ஸில் ஏதாவது வைக்கணுமா? வேணாம். Echo, say right. The main event was the murder. I had to find my way to it. இங்கே ஒன்று ஓப்பன் ஆச்சு. Oh, lobby. Okay, fine. Did I stop writing at some point? I can't stop. There's too much at stake. Oh, இதோட மேப் வேணும் நமக்கு. மேப் இல்லைன்னா கேமில் இங்கே ஒரு எக்கோ இருக்கே. மேலே இருக்கு. ரைட்.
lifetime or more. I felt like I'd been on this case looking for the cult of the word for a lifetime or more. The only case I'd ever been on. They would surface from the dark with their depraved acts of violence and fade back into the night, leaving behind bloody crime scenes and clues heavy with obscure meanings that led nowhere. Arriving at the cinema, I felt a monumental, terrifying revelation trembling before me, ready to open its jaws and swallow me whole. This place had significance to the cult. There was something to use there. Cult of the theater. Okay. இங்கே பிளாட் மாற்றணும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நிமிஷம். I was missing something. யா இரு. The first step toward the murder site. I was making progress. சரத்தா இருக்க நீங்கள் கோஸ்ட் இல்லை, நீங்கள் மாசு. எனக்கு ஒரு சந்தேகம். என்னடா எல்லா பக்கம் மார்க் போட்டிருக்கீங்க? இப்படி அப்படி door locked. Locate the murder site. இங்கெல்லாம் எதுவும் இல்லை. மேப்பு, ப்ரொஜெக்டர் ரூம், இங்கே வரைக்கும் வரணும். கீழே தான் என்னமோ இருக்கு. Someone had barricaded themselves in the room. Popcorn. Cult of the word. எதுவுமே எடுக்க முடியாது, ஏன்னா இன்வென்ட்ரி ஃபுல்லாக இருக்குது. ஃப்ளாரை கொண்டே வச்சுருவோமா? சரி, ஏதாவது போய் ஷூ பாக்ஸில் வச்சுட்டு ஓகே இது ஒன்று போட்டுக்குவோமா? இல்லை வேணாம், இங்கே ஒன்று காலியாக இருக்குது, ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்குவோம்.
இது எதுவுமே எடுக்க முடியாது. ஓகே, ஏன்னா அதோட அந்த பர்டிகுலர் ஐட்டம்ஸே அந்த இன்வென்ட்ரி ஃபுல்லாக தான் இருக்குது. அப்புறம் என்னத்துக்கு? சரி, இப்போ மேலே போய் என்னடா பண்ணுறது? கல்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டில் தான் இருக்கிறோம். இந்த சாவி எடுக்கணுமா? இதுக்கு அந்த பக்கம் ஒரு வழி இருந்துச்சுல்ல? யா, இப்போ இதுக்குள்ளே வந்துட்டு இப்போ மாற்றணும் பிளாட்டை. பிடிச்சிட்டேன். It would do you a lot of good to talk, buddy. It was an initiation ceremony, or so we made our new members believe. Two of New York's finest. They had performed endless favors to earn their place among us. We had something special waiting for them. And something very special for you, Alex Casey. Who's your leader? Alan Wake? Scratch? Zane? Give me a name! You will meet him soon enough. There was no end to the corruption. It fit the genre, so I'd use it. Investigate the theater hall. இது அப்படியே மாற்றினா மான்ஸ்டரா? என்னடா பண்ணி வச்சுருக்கீங்க? தேட்டரால் அங்கே தான் இருக்குது. கை தட்டுறாங்க தான் வர. எங்கடா அவன்? இங்கே மாற்றணும் இதை.
ஏதாவது இருக்கா? ஓ, இங்கே அது இது இருக்கு. எது இல்லை. ஓகே, இங்கே வந்து நியூயார்க்ஸ் ஃபைனஸ்ட் கல்ட் ஆஃப் த வேர்டு பார்ப்போம். மூடி படத்தை பாருங்கடா. மறுபடியும் லூப்பா? ஆமாம், அப்போ மறுபடியும் மாற்றணும். Legends circling Thomas Zane were a bottomless rabbit hole. I'd done some digging. To film freaks, he was a mythic auteur in the art house cinema. A rising star coming to America from Finland. But he only created one film, Tom the Poet, before he went missing, mirroring the vanishing of the main character in the movie. Played by himself. The biggest mystery was around his lost film, an early work made in Finland, Nightless Night, rumored to have mystic properties. Some claimed it was a snuff film, that the ritual murder in the film was an actual murder. There were no known surviving copies, but the cult chased it as if it were their unholy grail. Just like Wake's books were. A real murder. ஓகே, நம்ம இங்கே இது பண்ணிட்டு இரு. இன்வெஸ்டிகேட் த தியேட்டர் ஹால். ஓகே, இன்னும் அங்கே தான் இருக்கு. மேலே போயிட்டு இதை மாற்றுவோம். Find a way into the projection booth. Okay. இங்கே The cops had gotten their 15 minutes of fame with the cult, and it had been a scream. They were the murder victims. I had to find a way into the projection booth somehow. ப்ரொஜெக்ஷன் பூத்துக்குள்ளே போகணும். நம்ம ப்ரொஜெக்டர் ரூமு. இதான் தேட்டர் ஹாலு. இங்கே 2 இருக்கா? இந்த டோர் திறக்காது.
ஏய் இரு. ஓ இதில் அந்த ரூமே அடைஞ்சிருக்கு. இல்லை இங்கே மாற்றி பார்ப்போம். ஸ்டில் Look at you, following your master into La La Land. A sad bunch of clowns in funny masks and hoods, pretending to be a secret society. Maybe it is you who's playing a role, Mr. Casey. A role carefully laid out for you. A puppet blindly performing the ritual steps for the glory of the cult. Huh? What the fuck have you been smoking? Nightless Night. A clip of the lost film survived. You will see, Mr. Casey. In the Nightless Night, you will finally see. Clip of the lost film. It played a role in this story. Okay, watch the fragment of the film in the theater hall. Oh. What is this? Zane was in the clip holding my lamp. Was he playing me in his film? Zane's lamp on the screen had no light. I could transfer the light in my lamp to his. The light of the lamp shone out of the screen and revealed the door. Revealed the door. Oh, இங்க இருக்கு. எப்படியெல்லாம் பண்ணிருக்காங்கடா கேம். I was back out into the night. The seedy alley away from prying eyes was a good scene for dark deeds. Okay, Zane எடுத்த ஃபிலிம் அந்த லாஸ்ட் கேஸா? அதுலேருந்து ஒரு கிளிப் ஓடிட்டு இருந்துச்சு. அங்கேருந்து ஒரு லைட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அதில் வந்து ஒரு பாதை கிடச்சிருக்கு. அங்கேருந்து நம்ம இப்போ போனோம். என்ன பண்ணோம்? இன்வெஸ்டிகேட் த ஆலி. ஓகே, இங்கே மேப் இருக்கா? இருக்கு இருக்கு. ஓ ஐ திங்க் இங்கே மாற்றணும். இப்போவும் திறக்கல. அதான் அந்த ப்ரொஜெக்ஷன் ரூமுக்கு போகிற வழின்னு நினைக்கிறேன். I should look at the plot board to figure out a way forward. Yeah. அப்போ இரு. New York's finest. Jiyo. The police car felt important to the answer was close. ஓ போலீஸ்கார். இந்த 2 FBI ஏஜென்ட் வந்தானுங்களே இப்போ. இந்த ஒரு போலீஸ். இல்லை திறக்கலை. ஏன்னா அவனுக்கு முன்னாடி அங்கே வந்து செத்துருந்தானுங்க. ஓ மீண்டும் ஒரு எக்கோ.
You don't think they're gonna want us to, like, cut off a finger or something for this initiation, do you? Nah, I'm sure we'll just chant some ceremonial stuff. Nothing to it. Well, it's about time. We paid our dues, made plenty of their problems disappear, dumped all those nobodies down that chute. What we did or didn't do, it's all behind us now. We're going straight to the top, partner. Yeah, like we died and went to heaven. ஓகே நியூயார்க்ஸ் ஃபைனஸ்ட் இல்லையா கல்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் அதில் தானே ஏதோ ஒரு படம் ஓடிட்டு இருந்துச்சு இப்போ அது உள்ள ஓடிங்களாடா போ உள்ள போ அட்டாங்கோ Go to the roof and find where someone fell. Go to the roof. Oh, அங்க போணும். I should look at the plot board. Keep the story moving. Someone fall to their death from the rooftop. ஓகே அப்போ In the city trapped in eternal night, they watch the film where the night never arrives, where the night hides in your mind. ஓகே இது இல்லை நியூயார்க்ஸ் ஃபைனஸ்ட் இதாக தான் இருக்கணும் I was close to finding the solution. Cult of the world. இந்த ரூஃபுக்கு போகணும் நான் இந்த எக்கோ எப்படி இது பண்ணுறது I can figure this out on the plot board. வேறு ஏதாவது வழி இருக்கா
வேறு எதுவும் வழியே இல்லை. Lost, yes. Light shift inactive. அங்க இருங்கடா, ஃபஸ்ட்டு இதுக்கே போவோம். ரூஃப்க்கு வர எங்கே தான் வழி? சி, இப்போ நம்ம எதில் இருக்கோம்? கல்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு, நியூயார்க்ஸ் ஃபைனஸ்ட்டு. ஏன்னா இந்த ஆஃபீஸர்ஸ் தான் மேலே ஏறி இருக்கானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். லைட்டாக போட்டு விடு. இதை அப்படியே வச்சுட்டு ரியாலிட்டி மாற்றணும். இன்னும் வருது. ஒன்றும் இல்லை. இப்போவும் ஒன்றும் இல்லை. I was making progress. ஓ, இங்கே ஒரு இடம் இருக்குது. இரு. இங்கே இருக்குடா ரூஃபுக்கு போகிற வழி. பா, Straight to the top. The dirty cops look down in the city. கீழேயா? கீழே இல்லை, நம்ம இந்த பக்கம் போகணும். இங்கே
இல்லையே. அவனுங்க அங்கே நின்றுட்டுருக்கிறது அங்கே. ஏன்னா ஆமாம், இந்த லைட்டுக்கு டைரெக்டாக ஆப்போசிட்டில் அங்கே இருக்கானுங்க. நீ இன்னும் போலியாடா? சேவ் சேவ். மொத்த கேம் ஸ்டுடியோஸ் போனாலும் ஆலன் வேக் 2 கேம் ஆஃப் த இயர் வாங்குறது ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. கண்டிப்பாக இந்த கேம் வாங்கணும். அதுக்கு எல்லா பொட்டென்ஷியலும் இருக்குது இந்த கேமுக்கு. என்ன எண்டிங்கெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியலையே. ஏதாவது வச்சுருப்பானுங்க கண்டிப்பாக. ஓகே, இங்கே வந்துட்டோம். அப்புறம் இங்கேருந்து குதிச்சு செத்துருவான். இதுதான் வழி. கரெக்டு. அங்கே போய் இங்கே ரியாலிட்டி மாற்றணும். இங்கே வழி இல்லையா? Don't you fucking move, or I'll blow you away. You got me, Mr. Casey. I'm all yours. Go ahead. Ask that burning question in your mind. How did you do it? How did you get me into that film clip without my remembering it? Talk to me, damn it! You've seen the film? Good, good. Now you're ready to meet the Grandmaster. He's waiting for you in the projection booth, where everything will be revealed, where he will project a new reality onto this one. And now, Mr. Casey, I've played my part to the end. No, no, no! Crazy bastard! Why did he jump? The projection. Was that where I find the murder site? Meet the Grandmaster in the projection room. ஓகே, கேசிக்கு வந்து எப்படி இந்த ஃபிலிமில் வந்து உள்ளே வந்தான்றது பெருங்கேள்வியாக இருக்குது அவனுக்கு. அவுட் இன் த நைட். ஓகே, நம்ம அங்கே போகணும் ப்ரொஜெக்ஷன் ரூமுக்கு. போகிறப்போ ஒரு சேவு, வரப்போ ஒரு சேவு. நான் போய் இன்சாமேனியா ஸ்டுடியோஸுக்கு நியூக்ளியர் பாம் வைக்க போகிறேன். அப்போ தான் நமக்கு ப்ராப்ளம் இருக்காது. Do you know what control was the game I started winning at the start of the pandemic after a channel starts such potential story control? அது ஆர்டிஎக்ஸ் கேம், ஆர்டிஎக்ஸ் கார்டு ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த கேம். உங்களெல்லாம் அடித்தா தானடா.
ஓகே பிளாட்டை மாற்று. வந்துட்டோம்டா. எவன்டா ரியலு? என்னடா வந்துட்டே இருக்கீங்க? ஓகே அவனுங்க வந்துட்டே இருக்கானுங்க. மேலே போயிடலாம். ஓ இது ஓப்பனில் தான்டா இருக்கு. டேய் வந்துட்டே இருக்கீங்கடா நீங்கள். இரு. ஓகே நம்ம இதுக்குள்ளே போயிட்டு இப்போ மறுபடியும் அந்த வழியாக வரணும். யா ஆடா ஆனால் பெஞ்ச் மார்க்கு நல்லாவா கண்ட்ரோலில் இருக்கும்? என்னங்கடா அது வந்துட்டே இருக்கீங்க நீங்கள்? கிராண்ட் மாஸ்டரில் தானே இருக்கு. ப்ரொஜெக்ஷன் ரூம்.
ஓ இங்கே மாற்றணும்ல. I had to be at the Oh, scene இது to see and understand it in order to change it. This was dark, but the story had to be dark. இங்கே இல்லை. கிளிப் ஆஃப் த லாஸ்ட் ஃபிலிமில் இருந்தோம். இதுவும் இல்லை. ஓகே இங்கே இல்லை, சாரி இங்கே. ஓ கிராண்ட் மாஸ்டர் அங்கே இருக்கானா? அங்கே ஒரு டோர் இருக்கு. அடப்பாவி எதில்லடா வச்சிருக்கீங்க? I found myself in a maze of film equipment. There had to be a way to the projection booth from here. Oh, okay. I wasn't alone. I'm here, you son of a bitch. Show yourself. The Grand Master, my ass. You're a clown in a mask. மேப் இருக்கா? இருக்கு, ஆனால் எதுவும் காமிக்கல. ஃபுல்லு இது கிரே, அந்த ரெட்டு ஷேட்ஸ் மட்டும் வச்சுருக்கானுங்க. I was back where I started. A loop within a loop. I had to keep going. I'm here, you son of a bitch. Show yourself. Who was that? Who said that? The Grand Master, my ass. You're a clown in a mask. I'm not the one wearing a mask here, you moron. The Casey in the story was losing it. I wasn't far behind. Ah. I was back at the beginning again. I had to keep going. Find a way to the murder site. I'm here, you son Hello? of a bitch. Hey! Show yourself. It's gone. Who was that? Who said that? But I saw That's a someone. real clever trick, asshole. You can run, but you can't hide. The Grand Master, my ass. You're a clown in a mask. I'm not the one wearing a mask here, you moron. Why don't you come here and say that to my face, buddy? Then we'll see who's the moron. இங்கடா கம்ப்ளீட்டாக மாறிடுச்செல்லாம். Somehow, or am I missing something? Skipping over some vital beat? Alright, I have to write.
and I wrote departure, that worked. Now we're fine. Maybe there's a missing step before return. What's between departure and return? The tasks, the challenge, the lesson, initiation, yeah, I haven't written that. To master this place, to set things up. Can't go to return before initiation. That's right, that feels right. Initiation. I have to write initiation. ஓகே, இனிஷியேஷன் இப்படி தான் எழுதியிருக்கிறான். ஏன்னா அவன் ரிட்டன் போகிறதுக்கு முன்னாடி இனிஷியேஷன் வந்து எழுதணும் அப்படின்னு. I was back at the beginning again. I had to keep going. Find a way to the murder site. I'm here, you son of a bitch. Show yourself. Who was that? Who said that? That's a real trick, asshole. Casey? Who's there? Look, you got the wrong guy. I'm not Alex Casey. I only play him in the movies. He's just a fictional character. Oh. What's going on here? You don't have to kill me. You don't have to go get that knife and stab me. You can just give up and go back. Forget about the ritual sacrifice to open the way forward. Oh no. Oh no, you don't. இருடா வந்து கட் அவுட் வரும். What the fuck? ஓடிட்டான்டா. ஓ, இது மெர்ஜ் ஆகுது. Saga Anderson கூட. I was getting close. Yes. தப்பிச்சிடலாம்டா இன்னைக்கு தப்பிக்க வச்சுட்டு தான்டா நான் போகிறேன். Welcome, Alex Casey. You've done well. You've played your role perfectly. Everything out of your mouth is a damn lie. The only place any of this makes any sense is in your psychotic brain. As a fictional character in a story, you fulfilled your purpose. You brought the writer of the story here. You can go now, Casey. So, அப்படி manipulate பண்ணி நம்மள arrestாங்க. Get some answers. How was I in that movie? Why does all this feel so familiar? What? Who the fuck are you? Who the fuck am I? No! And welcome to you, Alan Wake. What the hell? This is the ritual to lead you on. We are just one step away from your final destination, Mr. Wake. But first, here is an unanswered mystery for you. If Casey was fictional, and you assumed his role as the detective, are you now fictional too? Whose story are you living, Mr. Wake? The visions were getting under my skin, coming too close for comfort. Not a separate layer, but mingling with my own reality in the dark place. இவன் கேசியோட பார்ட் வந்து ப்ளே பண்ணுறான். ஃபிக்ஷனல் கேரக்டர் தான், ஏன்னா கதைக்குள்ளே தான் நம்ம வந்து இன்னும் சுற்றிட்டு இருக்கிறோம். இவன் எப்படி இன்வால்வ் ஆனா அதான் கேள்வி. இன்றைக்கி கேம் என்ன ஆகிடும் போல். இல்லைடா, இன்னும் மேஜர் இருக்குது. Saga Anderson இன்னும் 2. Wait. Dead end. Yeah. This can't be right. Did I miss something? திரும்பி வெளியே போகலாமா? ஓ, இடம் மாறிடுச்சு. The murder site. Oh, the murder site. The mask was the key. ஓ, இந்த மாஸ்க் அந்த வெல்ல இருக்குமே, அந்த கிணத்துக்கிட்ட ஒரு மாஸ்க்கு. அந்த மாஸ்க் இங்கேருந்து தான் எடுத்துகிட்டு போய் வச்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். அந்த 2. This is how I could help her. Saga Anderson, listen. I've been tricked.
Scratch wrote returned. I tried to fix the story, but he stopped me before I reached the end. He has it now. It's the key to escape. What do you mean, escape? You're Scratch. I need to stop him. I need to stop him before he gets out. He's after Alice. I'm still trapped, but I'm making progress. I wrote you in to be the story's hero. Scratch made a horror story. I need to match the genre. It has to be dark, but the hero can break through, save her family, save us all. Save her family? Are you talking about my family? Yes. Whatever you're doing, it's working. You just need to keep going. Did you have family in the horror story? I was closer now. Closer than ever before. But there was no time to lose. Everything was hanging in the balance. I could still lose it all. Parliament Tower. I had to make it work this time. I could stop Scratch, get the manuscript, fix its ending. இந்த மாஸ்க் எப்போ வரும்னா இந்த சாகா ஆண்டர்சன் வந்து ஒரு ஆர்ட் செட் அது வந்து I was traveling deeper into the dark place. இதுதான் அது வந்து செட் பண்ணிட்டு இருப்பா. Growing at the same pace, dogging my footsteps, like my unwanted shadow moving in the corner of my eye. It wasn't my writing. I didn't know what it was. A terrible prophecy, a curse looming over me. ஸோ வந்து அதெல்லாம் செட் பண்ணிகிட்டு இருப்பா. அப்போ வந்து மாஸ்க்கு மேஜிக்கலாக வந்து அந்த கிணத்துக்கிட்ட கிடைக்கும். அது வந்து இங்கேருந்து போயிருக்கிறது தான். ஆலன் எடுத்து அந்த கிணத்துக்கிட்ட வச்சுருக்கான். In a poem, he told us he once mistook. Okay, credits. இது இந்த வழி இல்லை. JuzRedக்கும் எண்டா ஸ்பெஷல் ஐட்டம் இன்கமிங். ஓ வந்துருச்சா ஸ்பெஷல் ஐட்டம்? There wasn't enough alcohol in this city to drown the memories of this nightmare, but I'd damn well try. This case would never be closed. I had more questions now than at the start. The irony of being trapped in a postmodern detective story. I felt watched. The eyes of some unseen audience on me. I wanted to turn to the hidden camera and tell them to fuck off. But I didn't know where to look to break the fourth wall. There would always be another case for Casey. A million stories in this dark city. The night opened up to welcome me. I walked into her arms. Roll credits. அந்த கிளைமேக்ஸ் முடிச்சிட்டு ஓகே இது வந்து நம்ம எக்ஸிட் ஆகணும். இங்கே லாபிலேருந்து கல்ட் ஆஃப் த வேர்டு கொடுப்போம். இப்படி தானே என்ட்ரானோம்? ஆமாம். யா பாக்ஸ் ஆஃபீஸு. ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ். இப்படி தான் போகணும் நம்ம. ஃபைனஸ்ட் கொடுப்போம். இதுவும் இல்லையா? இங்கே வந்துட்டு மறுபடியும் மாற்றணுமா?
What? இங்கே வந்துட்டு மாற்ற முடியல. வேற என்ன இருக்கு? Clip of the last film. அந்த வந்துடுச்சா. Rest in peace, JuzRed 2.0 incoming friend. 2.0 வா? இந்த வரண்டா. என்ன ரொம்ப பயன்படுத்துறீங்க? இதை வச்சு ஆடுறதும் ஆலன் இல்லையா? எங்கடா பார்லிமெண்ட் டவரு? அவன் கொஞ்ச நேரம் சும்மா விட்றானுங்களா பேர்? இங்கே உள்ளவா? இவன் ரியல் தானா? The phone was ringing again. Phone? Somehow I sensed it wasn't Zane this time. ஃபஸ்ட் டைம் இந்த ஸ்டேஜ் என்ட்ரு ஆகும்போது இந்த வாய்ஸஸ் எல்லாம் கேட்கும்போது ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு. வரண்டா. Hello? Hello? It wasn't Zane. It wasn't Scratch either. Huh? You're me? Me? I don't understand. There's a lot I don't understand. The dark place operates in loops. Time is a story. I'm calling you from a different point in that story. From the future? I'm never getting out of here, am I? Yes, you will. And no, you won't. And that is by your own choice. What does that mean? I'm sorry for what you'll have to go through. You need to go back to the talk show studio basement. Get Alice's photos from a shoebox there. Before you can go to Parliament Tower, you must put the photos into the shoebox at her statue at the plaza. To help you, to help Alice, to help Saga Anderson. I'm my own Deus Ex Machina? Really? ஸ்டாச்சுவா? ஆலன் வேக்குக்கு ஒரு ஸ்டாச்சு வச்சுருந்தாங்க, அவன் இறந்துட்டான் அதனால. How many writers does it take to finish a story? One for each draft. It's the same writer, but in a different point in time. I'd follow the steps he laid out for me. Alice's photo from the talk show building basement. I had to go back to get them. I'd bring the photos to the shoebox by the statue. இதை அப்போயே எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கணும். மறுபடியும் ஆலிஸுக்கு ஒரு ஸ்டாச்சுவா? என்னடா பண்ணி வச்சுருக்கீங்க ஆலிஸை? ஏன்னா எப்போது கேம் அந்த ஸ்டார்டிங்கில் ஓகே, இது வந்து அந்த பக்கம் போகணும். ஏன் இவ்வளோ தண்ணியாக இருக்குது? ஷூ பாக்ஸ் எங்கடா?
அதான் சொல்லுங்கடா முதல்ல. ஓ இங்கே இருக்கு. ஐ அடிங்க. இப்படி வரமா? ஓகே இங்கே தான் வரணும். அப்போனா இதுக்குள்ளே போயிட்டு யா வி கேம் இன் த ரைட் வே. இங்கே வரமா? அப்புறம் ஷூ பாக்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்கான்? புட் த ஃபோட்டோஸ் ஃப்ரம் த டாக் ஷோ ஸ்டுடியோ பேஸ்மெண்ட் இன்சைட் த ஷூ பாக்ஸ் அட் த பிளாசா. ஃபோட்டோஸ் put the photos from the talk show studio basement inside the shoe box at plaza. ஓ நான் அந்த இதுக்கு போகணுமா டாக் ஷோக்கு? கரெக்டாக தானே போகிறோம்? டு பேஸ்மெண்ட்டு, க்ரீன் ரூம், ஸ்டேஜு. மறுபடியும் இங்கே தாண்டா வந்துடுங்க. ஐ ஆட்டிங்கம். சானிடைஸ் ரூம்லேருந்து தான் வந்தோம். இங்கே போனால் அந்த டிவி வரும். இங்கே தான் மிஸ் பண்ணுறோமா? சரி நம்ம நேராக பார்லிமெண்ட்டுக்கு போவோம். பார்லிமெண்ட் டவருக்கு.
இங்க இருக்கு. It's closed. No. The building was condemned. Closed up. Something was wrong. Something was missing. I had to get inside. ஓகே, அப்போ அந்த ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்டு வரணுமா டாக் ஷோ போயிட்டு? கேமில் சிம்பிளாகவே எதுவும் இல்லை, முடிக்கலான்னு போது தான் ஏதாவது நடக்கும். எங்கடா இருக்கு அந்த ஃபோட்டோஸு? ஓகே, இப்படி போகிறோம். இப்படி தான் வெளியே போகணும். இங்கே போக முடியலன்னா கீழே போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் ஷார்ட்கட் தான் இது. இங்கே தான் நம்மளால் போக முடியல. 2 ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் இங்கே ஒரு வழி இருக்குடா. எங்கே இருக்கோம்? மறுபடியும் அதே இடத்துக்கு தான் கூப்பிட்டு போகுது இது. இதோ அதே இடத்துக்கு தான் வரும். இது போக முடியாது. ஐயோ, இப்படி வந்து மாட்டிக்கிட்டனே. இரு, வெளியே போய் எங்கேயாவது வர முடியுதான்னு பார்ப்போம். இதுக்கு மெயின் என்ட்ரன்ஸ் எங்க? லாபி இங்க இருக்கு. கடுப்பு பண்றீங்களா டே?
இரு மறுபடியும் கேட்போம். Alice Wake. The writer. Maybe he was a victim. The cult using. இதெல்ல. Alice documentary. இது பார்த்தாச்சு. Put the photos from the talk show studio basement inside the shoe box at plaza. பேஸ்மெண்ட்டில் எங்கேயோ ஃபோட்டோஸ் இருக்குது. வக்காலி அது மட்டும்தான் தெரில எங்கே இருக்கு. இப்போ ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணலாம், இல்லைனா யூடியூப்பை திறந்து பார்த்துட வேண்டியதான். இங்கே தான் வச்சுருக்கீங்களாடா? ஷூ பாக்ஸு சரி தூக்கில போடு. இந்த பக்கம் இடமே இல்லை போகிறதுக்கு. இப்போ அது ஓப்பன் ஆகுதா? கிடையாது. ஒரு இடம் விடாமல் தேடுறோம். இந்த மூலையில் இருந்தாலும் சரி தேடுறோம் அதை. அந்த டேபிளில் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃபோட்டோஸ். ஏன்னா அதுதான் அங்கே தான் எண்ட் ஆகுது. அந்த டேபிளை சரியாக தேடணுமோ? இங்கே இருக்குது. Photos. I recognize the style. One showed the clicker sinking into darkness. The other showed a light in the shape of a bullet. I need to get them to the plaza. கர்மத்தை இங்கே இருக்குடா இவ்வளோ நேரம். சரி, நான் அப்போவே நல்லா பார்த்துருக்கணும். உங்களை யாரா கூப்பிட்டா? ஃபேக் ஷேடெல்லாம் ஏன்டா வரீங்க? வரண்டா. இப்போ என்ன பண்ணோம்? Put the photos from the talk show studio basement inside the shoe box at the plaza. Plaza.
had the photos now. I needed to put them into the shoebox by the statue. Oh, inge statues irukku. அது வந்தீங்க பக்கத்தில் ஆலிஸ் வேக் தான் இங்கே இருக்கான். கிளிக்கரு என்னங்கடா ட்விஸ்ட் வச்சுருக்கீங்க இதுக்குள்ளே? சரத்தாருக்கே இருக்கீங்களா? ஏஎம்எஸ்வியோ நீ எதுக்கு ரெடி ஆயிருடே. I'd been here many times before. I didn't know how many. This felt different, like my last chance. ஆலிஸுக்கு ஏதாவது ஆயிருந்துச்சு எல்லாம் தூக்கி போட்டு உடச்சிருவேன். அந்த பிள்ளைக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டே நல்லா இருந்துச்சு, அவளை காப்பாற்றுறோம் அப்படின்ட்டு. ஸ்க்ராட்ச் அவளையும் தூக்கிட்டு போயிட்டானா அப்புறம் அவளை கொண்டு எங்கேயோ தேடணும். வாட், இங்கே கேமராஸ் எல்லாம் சுத்தமாக இல்லை, எம்டியாக இருக்குது, கான். வீடு கழுவி வந்துட்டு போயிட்டாளா? Nobody lived here anymore. Woke up. Scratch was in there, writing his horror story. There was still time to stop him. I needed to get inside. எதிர்பார்க்கவே இல்லை. Dark place, the art of the Alice Wake. Huh? It won't end. Like a nightmare I can't wake up from. I thought I could contain Ellen in my photos, but I can't. The monster just keeps coming back. Every night. Like waves hitting the shore. I'm so tired. He's here all the time now. There's so much rage inside of him, I can't stand it anymore. God, I tried so hard. I can't. I can't. I have made a decision. Most of you won't understand. People call me an artist, but I don't care about any of that. I just wanted to show the world what I see. I can't keep going like I have been. It's time for a perspective shift. To go from photographer to subject. From artist to art. Huh? Alice Wake took her own life shortly after completing her work on the dark place. She will be missed but will live on. Adappavi. What follows are her final photographs.
dead. Scratch tortured her until she couldn't stand it anymore. Until she broke. And all that time, she thought it was me. Scratch was still here. He hadn't escaped the dark place yet. He was scratching my edits out of return. I had seen this before. This was not Scratch. This was me. Caught in a loop. I had stopped myself trying to fix the manuscript. I was the one haunting Alice. It was always me. I killed her. This is the ritual to lead you on. Your friends will meet him when you're gone. பாவம் ஆலிஸ். எதிர்பார்க்கவே இல்லையே அடப்பாவி. Bring Wake back from the dark place with the song and the clicker. But he didn't end up here now. He landed on the shore after I faced Nightingale in the overlap. Hey! Are you okay? No! It's my fault! He got out with my face! Scratch! That night I found Wake here. He appeared because of this. The summoning. That was Wake. Scratch wasn't pretending to be Wake. They're the same person. Bitch. He's here! Scratch! Watch out, Anderson! Estevez, Scratch is Wake with the dark presence inside him. He wants the clicker. Change of plan. I'll lure him to the cell. When we're inside, lock it and blast it with all you got. Hey, என்னங்கடா? Hit him, Estevez! He's too fast. Anderson, pin him down with gunfire for me to get the light on. Oh, okay. Anderson, we lost power. ஒன்னாவது ஒழுக்கமா வச்சிருக்கீங்களா? பவர் லாஸ். லைட் அடி. Power is out. He's coming for you. Hang in there, Anderson. லைட் அடி. லைட் அடிங்கடா. I need bullets. We lost power. He's free. Get it running. Just be ready. Need to rotate the lights. அவன் பவர் ரெடின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம். ஐயோ பெருசு வந்துடுச்சு. Now, Estevez, the light. Got the bastard. மெயின் டைம் நம்ம லூட் எடுத்துடலாம். Lights are out.
point the lights at the cell. That's it. Oh, இது வேற பண்ணணுமா? Trap him now. I got him as long as we got power. அட ஹோல்டா. அடிக்காத. Gotta turn the lights. Back in business. Now at the bed. இந்த வர எங்கடா அது? He's free. Lost the light. சீக்கிரம். That's why. Need to get the other one pointed toward the cell as well. Need to get those lights facing the cell. இன்னொரு லைட் எங்க? ஓ, அங்க இருக்கு. அது அங்க போயிருவோம். Okay, we're back. Reload fast. Estevez! Lights! I got him hit. Hurry, Anderson. Power is out. He's coming for you. Hang in there, Anderson. ஓடிரு. Need to rotate the lights. இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்கு. அவனை இந்த பக்கம் வர வச்சு அப்படி போயிடலாம். அது Lights are out. I'll fix it. We can hit him again. Now I need to get him in the cell. ஓகே, இவனை இங்கே வர வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். If I take the clicker into the cell, scratch will fall. ஓகே. ஓ, சூப்பர். Estevez, Casey, now! இடிச்சிச்சு. சாகா ஆண்டர்சனுக்கு ஒன்றும் ஆகலையா? Sorry. Wait. Is it you? I'm so sorry. Did it work? Casey? Hey, Casey-யா? Casey! ஓ, அவனுக்குள்ள போயிட்டான். I hate to be the bearer of bad news, folks, but it's official. Tear Fest is canceled. Today, Bright Falls feels a little less bright. அவன் கையில் கிடச்சி இது பண்ணிட்டான். கிளிக்கர் இது பண்ணிட்டான். ஆலன், உன்னாலே ஆலிஸ் செத்துட்டாளேடா பாவி. ஐயோ, ஐயோ பெருசு இப்படி வாயா. I'd seen it all play out. Like a horror movie I'd been forced to watch. The dark presence held all the cards. பாவம் ஆலிஸ், கஷ்டமாயிருச்சு அது வரும்போது.
ஆஃபீஸில் 1500 அமேசான் கூப்பன் கொடுத்துருக்காங்க தீபாவளிக்கு. சூப்பர், எதாவது வாங்க. இதுவே லோக்கி மாமானா அவங்க இதுதான் ட்விஸ்ட்டுன்னு சொன்னேன். ஓகே ஓகே, எனக்கு ரொம்ப சங்கடமாக போச்சு அவள் இறந்தது. ஏன்னா அவள் வந்து ஆலனோட ஃபோட்டோஸ் பார்த்துட்டு தான் அவள் வந்து ஸ்க்ராட்சு டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டுருக்கா அப்படின்ட்டு நினச்சிக்கிட்டான். பட் ரியாலிட்டியே ஆலன் தான் அவளை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணியிருக்கான். கேஜில் ட்ராப் பண்ணா ப்ரோ, யூ ஹேவ் மூவ் த லைட்ஸ், யூ ஹேவ் டு ட்ராப் அண்ட் ஷூட்டிங் கேம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1 hour தான் இருக்கும் போல் முடிச்சிடுனே. ஆமாம், இன்னும் 2 தான் இது இருக்கும் போல் இருக்குது. வரண்டி. Welcome back, Wake. You are awake now, right? With the shadow out of you? Some good news, at least. Bad news is, I haven't seen a situation this fucked since the AWE in Eagle River. The shadow's now in Alex, and Anderson is gone. We need to figure out how to salvage this. I'll do anything it takes to fix this, Agent Estevez. I'm the reason this is all happening. It's never that simple. But I should have put you in a box and shipped you off to a containment facility the second I laid eyes on you. The only question now is, are you able to fix this? I can try. Not the most encouraging answer, but we'll make it work. Scratch. The dark presence inside Casey. It threw Saga into the lake. If she ends up in the dark place, she could be there forever. It took me 13 years to get out. Zane never did. Tor and Odin went in after her, right? Maybe they'll get her out. With the power of rock and roll. I saw them when I was trapped there. They performed in my musical. I'm immediately less optimistic. What's the situation? I've never seen an entity break a bureau containment unit like that. And now the dark presence is occupying Agent Casey? When it attacked him in the woods, it must have been preparing for this. And now he has the clicker. Scratch will go to Bright Falls and use the clicker to bring about the horrific ending he wrote for Return. But I can still fix this. How? Scratch must have the manuscript. If I can read the ending, I can rewrite it. I need to go after him. Well, you won't get very far without these. This plan is a real Hail Mary, Wake. I wish I could help, but this is all on you. I got you every kind of weapon we have available. Don't fuck it up. பிரைட் ஃபால்ஸ் போகிறோம், உக்காளி ஸ்க்ராட்சை முடிக்கிறோம். ஏன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு டைம் வரும்போதே ஃபாரஸ்ட்டில் அந்த கேசியை டார்கெட் பண்ணிடுச்சு இல்லை, டார்க்னஸ். புல்லட்ஸே இல்லை, கன் கொடுத்துட்டா புல்லட்ஸு. இன்னும் ஒரு 1 hour இருக்குமா? ஓகே ஓகே, அப்போ முடிச்சிருவோம். பிரைட் ஃபால்ஸில் போய் அவன் அந்த கிளிக்கரை யூஸ் பண்ணிட்டான்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா டீர் ஃபெஸ்ட் வேறு கேன்சல்ன்ட்டான். முடிச்சிருனே, ஃப்ளோவாக டிஸ்டர்ப் பண்ண முடிஞ்சு இன்னும் ஒரு 1 hour இருக்கும். செப்பரேட்டாக போகுது, கண்டினியூட்டி இருக்காது. ஸ்க்ராட்ச் தானே, பட் ஆலன் கூட இருக்கான். ஆமாம், முடிச்சிருவோம். பார்க்கிங் லாட்டுக்கு போகணுமா? நம்ம கையில் என்னெல்லாம் இருக்குது? வேறு ஏதாவது லூட்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்தலாம். சாகா ஆண்டர்சனையும் தூக்கிட்டு போயிட்டான், டார்க்னஸ்குள்ளே மாட்டிக்கிட்டான்னு நினைக்கிறேன். அவளோட மாமாவும் தாத்தாவும் இங்கே எங்கடா 2 பேர் போனீங்க? ஆளை காணோம். ஓகே, இப்போது இவனுக்கு மறுபடியும் இது பண்ணுமா? கூல். இப்போ எப்படி நான் பார்க்கிங் லாட்டுக்கு போவேன்? ஐ திங்க் எப்படி
I was awake again, clear-headed for the first time in what felt like a lifetime. I was back exactly where I left. A dark forest outside Bright Falls. A gun in one hand, a flashlight in the other. Haunted by my own writing. Alice taken from me. I knew what I had to do. Stop the horror story from coming true. Stop the dark presence. Never over! Behind the mask! ஆலிஸ் திரும்ப வரலாம் முடியாதா? எவனோ திரும்ப வரான். ஆலிஸ் திரும்ப வந்தா என்னவா? ஓ, இந்த ஓவர்லேப்பு. இதானே இந்த ஃபஸ்ட்டு இடம். ஃபஸ்ட்டு ஓவர்லேப் இங்கேருந்து தான் வரும். ரெண்டு பேர் இருக்கீங்களா? Whoa, whoa, whoa. Shit. ஏதோ லூட் தெரியாடா? We need loot badly. அங்கிட்ட ஒரு இது இருக்கு. நாளைக்கு எங்கள் அண்ணன் கண்ட்ரோல் ஸ்டார்ட் பண்ணுவான். நாளைக்கே வர டே டிஎல்சி இருக்குடா. இன்னும் ஆலன் வேக் முடியல. டிஎல்சி இருக்கு. ஓ, மேப்பே இல்லையா? ஓகே, ஐ ரிமெம்பர் திஸ் வே. ஐயோ, இருங்கடா, எல்லாம் கூட்டமாக வாங்கடா. ஐயோ, ஒருத்த மட்டும் இங்கே இருக்கான். கருமா. இப்போ தான் அந்த ஆலன் வேக் 1ஓட வைப் வருது. அவனும் காட்டுக்குள்ளே இப்படி தானே தெரிஞ்சிட்டு இருந்தோம். யா வழி ஞாபகம் இருக்கு. இதுக்குள்ளே வந்து போயிட வேண்டியதான். இன்னுமாடா இது பீப் அடிச்சிருக்கு. In the dark place, the dark presence went into me. When I was pulled back here, crossing over weakened it, made it dormant. I couldn't remember what had happened, but I could feel it, getting stronger. இரு, அதே எரர் காமிக்குதான் பார்ப்போம். அதே மெசேஜ் காமிக்குதான் பார்ப்போம். It was inside me the whole time, and then it took over. Turned me into scratch. Yeah, event in progress, called and like, yeah. ஸோ டார்க்னஸ் வந்து இவங்களுக்குள்ளே இருந்திருக்கு. அதை அப்படியே அவனை கன்சியூம் பண்ணி கண்ட்ரோல் எடுத்துருச்சு அவனை. அதனால தான் ஸ்க்ராட்ச் வந்து இவன் கூடயே இருந்திருக்கிறான் இவனுக்குள்ளே. அதுவும் டிஎல்சி வந்து ஆளுக்கு ஒரு தனி ஸ்டேஜ் இருக்குது.
பார்க்கிங் இந்த பக்கம் போகலையா? பட் பேஸ் கேமை முடிச்சிடலாம். பிரைட் ஃபால்ஸ் கிளம்பு. I brought Saga Anderson into this story to help me escape. She succeeded. It cost her everything. I'd used Alex Casey in my writing for years. The real Casey had been drawn here because of that. Now he was a victim too. Saga, Casey, Alice, all this horror originates from me. It's my fault. Scratch had to be stopped. I've driven down this road before. Been driving on it forever. Kannore JuzRed first time JuzRed 200% committed. This would take me back inside. ஆமாடா கதை சூப்பரா இருக்கு. ஸ்டோரி 2010 I dived in a leap of faith for Alice, with no idea that the cost would be a nightmare worse than death. Cause it had taken me 13 years to get out. Now Alice was dead because of me. And I was going to make that leap again, this time knowing the cost all too well. Super. Another way to look at it, I had brought the dark place here with me. I never had gotten out. Maybe after this I finally could. It was a fool's hope. I had no choice. I had to do it. That didn't make me any less terrified. Fuck it. டீர் ஃபெஸ்ட்டா? ஏன்னா ஆலன் வேக் 1 வந்து இப்போ இதான ரீசெண்டாக நானே விளாண்டேன். அந்த ஸ்டோரி அப்படியே நல்லா பதிஞ்சிருச்சு கரெக்டாக. ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி விளாட்றதுனால. Not what I expected. ஆலன் வேக் ரிட்டனா? எக்ஸ்ப்ளோர் பிரைட் ஃபால்ஸ். ஓகே. From terrifying supernatural dimensions to the quirky fun of Deer Fest. கதை சூப்பராக பில்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க. நான் லீனியர் நரேஷன் தான், அது கனெக்ஷன் கரெக்டாக கொடுத்துருந்தாங்க பார்த்தியா. ஏன்னா எங்கேயோ ஒரு சிம்பிளாக ஒரு இடத்துல சாகா ஆண்டர்சன் அந்த மாஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு இங்கேருந்து இவன் எடுத்து கொடுத்துருக்குறான் அந்த இடத்துல டார்க் பிளேஸ்லேருந்து. தாண்டா ரைட்டிங்கு. இவன் தான் அந்த கல்ட்டு மவன். எங்கே தாண்டா போனோம்? இங்கேயா? I could see the round windows of the writer's room in the photo. That's where I had to go to rewrite the ending of Return. It's a sick, sick story, and I love it. To die for. Shit. Okay. என்ன குத்தி கொண்டுட்டான்? இவனுங்கிட்ட தப்பிக்கணுமா? அந்த ரைட்டர்ஸ் ரூம் அங்கே போகணும். அந்த விண்டோலாம் இருந்துச்சு இல்லையா, அங்கிட்ட. சீக்கிரம் கண்டினியூவா. அந்த பக்கம்தான் வழி இருக்கு அப்படின்னு மிஸ் பண்ணிட்டேன். சாலிடாக 1 hour இருக்குது. ரிட்டன் பை யுவன் அதான் ரைட்டிங் அப் இருக்கு. மெமோவில் கழிச்சிட்டு போக முடியும். அப்புறமா
இதே லோடிங் எவ்வளோ நேரம் ஆகுது? எஸ்எஸ்டியில் தானே இருக்கு. அது கடைசி ஸ்டேஜ் எப்படியாது? ஐயோ மாட்டினண்டா. சே கடைசியில் ஆலன் வேகஸ் செத்துட்டானே, என்ன பண்ணுறது? இனி அப்படியே கண்ட்ரோலில் தான். மீண்டும் மீண்டும் ஆமாடா தப்பான இடத்துக்கு போயிட்டேன். அந்த பெரிய கதவுக்கு போயிருக்கணும். My ending to return. I had to get to the writer's room to stop this horror story. Oh, and the written கதை full book கிடைச்சிருச்சுல, இவன் எண்டிங்கை மாற்றலாம். Interesting. This was an obsessive, egocentric nightmare, all revolving around a vain monster of a writer and his final divine work of art. The novel return come true. It wouldn't stop here. It would keep spreading. தானா அந்த இடம்? நிம்மதியாக போக விட்ருவீங்களா? கெட் டு த ரைட்டர்ஸ் ரூம் இன் த மேனர் ஹவுஸ் ஆட்டிக். ஏய் இது இல்லை. நம்ம பெருசுங்க இருக்கிற இடம் நர்சரிங்க அவங்க. ஒரு புடிங்களா நீங்க? கேம் முடியும் போது கூட வாடா இதெல்லாம் போடுவீங்க. ஃபைண்ட் அதர் வே இன்சைட்னா நர்சிங் ஹோமு. பேஸ்மெண்ட்குள்ளே போயா? பேஸ்மெண்ட்டுக்கு மேலே வெளியிலையே. மேப்பு கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. இவனால தான் ஆலிஸ் செத்துருக்கான்ட்டு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது எரிச்சலாகுது. ஐயோ Alice? What was that? Alice was dead. Was this a trap? Or was Scratch torturing me? ஏன்டா கேமை இன்னும் டார்க்காக எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க? ஓ இது வெல்னஸ் சென்டரு. ஓ வெல்னஸ் சென்டர்லேருந்து ஒரு வழி இருக்குல்ல? கரெக்ட். அப்படி தானே நம்ம உள்ளே வந்தோம் ஒரு இடத்துல. இந்த வந்துட்டேன். ஓடுங்கடா. ஐயோ லெஃப்டில் ஒரு கதை வருமே. லைட். அப்படிதான் வந்துட்டோம். ஓப்பன். ரோஸே செல்லகுட்டி இந்த பார்த்துக்கிடி ஆலனை. But he's very pushy. Rose, right? From the diner. Yes. How are you here? I'm here to save you, silly. I got your instructions. I found every hidden message you left for me. In the radio, in the wind, in the forums on my Alan Wake fan site.
What? No, Rose, I haven't been leaving you any messages. Oh, I get it. Yes, Alan, only a crazy person would think you've been leaving them secret messages. Wink. But now you need to get your butt upstairs, Alan. This shit won't right itself, no matter what William Shakespeare said. Right. Thank you, Rose. I'll do what I can. வெளியே கேசி அடிச்சு பிரிச்சிட்டு இருக்கான். Upstairs. The writer's room must be in the attic. atticனா இன்னும் மேலே போகணும். அட கர்மம். I have put everything ready for the visitors. I'll come to wash the floor of your room next. All you need is water and fill it up. Water is the oldest bulb. Water finds its way. What water brings, it takes away. It can be clean or dirty. It can give life or drown it. Ahti. I didn't expect to see you here, but it makes sense. Can you help me find my way? One last time. Now there's a devil in the fish trap. Don't be spooked by it so that shit won't start beating your underpants. Okay. I'll get the door open for you, Tom. யோ பெருசு இது அப்பே பண்ணிக்கலாம்ல சாகா வரும்போது. There you go. The matter is a stake. ஓ இந்த ரூம் தான் அந்த ரைட்டர்ஸ் ரூம்னால திறக்காம இருக்கு. The end of the rhyme. பா ரைட்டர்ஸ் ரூம். I was here. I needed to write the ending. I only had one chance to get this right. Return's ending was an eternal deer fest that would keep spreading. Given time, Scratch would plunge the world into his nightmare. I had to stop that from happening. I had to write one more chapter for Return. எழுதுடா. பிளாட் போர்டில் என்ன இருக்கு? I needed an ending that took everything already in Return and extended it into a conclusion that would save us. Only the perfect ending would work. A perfect ending that would save us all. I was the only one who could write it. Everything depended on this. On me. Any second now, Scratch would burst through that door to stop me. Every plot thread dangled in my brain. It suddenly felt impossible. Something stirred in the room, coming to me. An idea. Okay. Oh. Echo. They're only victims and monsters. The ending has to fit the genre if it's going to work. In a horror story, there's only victims and monsters. If there is a hero, they will ultimately pay a heavy price. I won't let the horror story take Logan and Casey. They were dragged into this. They need to survive. Non-negotiable. Not just them. We need to try to save everyone. அப்போ ஆலன் செத்துருவானா? The ending will have to be dark no matter what. The more people we save, the greater the cost. And the hero must pay the price. The scales always need to balance. Yeah. Something felt different. I'd never seen myself in a vision before, but it fit. Saga and I were both at the center of this story. She was now my co-author. This was the beginning of the end. We were characters in a horror story, charging blindly towards the finale. We still didn't have everything we needed. This would not work without the clicker.
சாகா கிட்ட போகுதா? What's going on? Am I in the field office? No. It's the mine place. I can't sense anyone. My work, it's all gone. What the hell is happening? The dark place la irukka. Where is everything? Nothing's working. I can't think straight. வேற என்ன இருக்கு? லாஸ்டா கன் அப்கிரேட். I can't leave. Why can't I leave? The dark presence took over Casey, stole the clicker from me. The last thing I remember is him throwing me into Cauldron Lake. I'm in the dark place. I'm lost. I don't know how to get out. I don't know what to do. That wasn't me. Was it? What? Failed who? What's happening to the case board? Failed them. Yaru? Other Saga. The board says I failed them. Who's them? I let everyone down. Logan, Casey, myself. This is my fault. My daughter is dead. My partner was taken over by a monster. I'm trapped in the dark place. Powerless. I'm not powerless. What is happening here? This isn't me. Logan. Logan. I neglected my family for my job. I was too thrilled by the cases, the mysteries. I liked how dangerous the work was. And now that danger has destroyed my family. It killed my daughter. No. Oh, இப்போ லோகன் இறந்தது உண்மைதானா? Casey depended on me, and I let him down. I wasn't watching his back. I got wrapped up chasing the wrong lead. He needed me. Now he's turned into a monster. He needed me. Scratch took Casey, and it's my fucking fault. I am a terrible mother. I let my daughter die. I'm a failure. This is what I deserve. The story. My life, my family is just part of a book. Another white asshole deciding what I get to do, how I get to do it. He took my daughter from me. I'll never be free of this story from him. He used her. Logan is dead. She's not dead. God damn it. தானே என்னங்கடா கொடுத்துட்டே இருக்கிறீங்க? ஓ மெதுவாக ஃபேட் ஆகிட்டே இருக்கு.
I'm done with this. It just keeps coming back. And the photo பாத்தீங்கன்னா அப்படியே fade ஆயிட்டே வருது. Okay. Something's very fucking wrong here. Case board எதுவும் இல்லை, அவ்வளோதான். Profiling எதுவும் இல்லை. You never loved me. Look for a way to leave. Night Springs. Logan and David love that show. Their weekly ritual. It took Logan away from her father. What's happening? ஓ இவளோட கதை அப்படியே வருது. There's no way out. I never should have trusted these. I used manuscript pages as a crutch instead of doing my job. And What? excuse for always being one step behind. Why do you hate me? இதெல்லாம் இருக்குதா? Something's here. Casey was being corrupted and I did nothing. Something to him didn't care. Okay. Scratch was Wake. How could I miss that? Oh, இது அந்த terrible detective போவோம். It's your fault. Huh? I ignored the fact that dark presence was affecting Casey. It's your fault that he got hurt. அப்போ இதானே? You were a terrible partner. Okay. Wait, what? Wake was Scratch all along. I had no idea. அப்போ Wake எங்க? Why is this happening? Casey was hurt. I should have been watching his back. This case, this room, is any of it even real? Alan Wake செத்துட்டா யுவன் வர உனக்கு அப்புறம் வரண்டா. This has all been an hallucination. It feels like I'm trapped in a nightmare. Stuck in an echo chamber with all my fears, my doubts, my insecurities. What the hell? He needed backup and you weren't there. அப்போதான் வந்து இங்கேருந்து வந்துட்டு இருந்தால வேற இடத்துலேருந்து பைத்தியம் பிடிச்சவனுங்களா? There's no way out. I spent too much time away from Logan. It was so obvious the Koskela brothers were behind the cult. Okay, இந்த ரூம்குள்ள இருக்கிற க்ளூஸ் எல்லாம் வச்சு செட் The பண்ண. cult was just the beginning of the spiral. I've had it with you cultist maniacs! I never should have left Casey at the hotel by himself. Logan. The horror story used her. Logan's death broke something inside of me. Boarding it. That's not... I abandoned my partner to investigate my own. Okay. What? No. Casey was wrong to put his trust in me.
What's happening to me? Ilmo and Jacob are running a cult right under my nose. Terrible detective. Yeah. I hate this, but it's all true. I had tried to silence these thoughts. Focus on the case. But I can't escape them anymore. I'm drowning. I need a way out before I'm dragged under. Logan was alone. No! She spent every day by herself in that trailer. Oh, okay. அப்போ அது உண்மைதான் போல் இருக்குது. பட் ஸ்டோரி அப்படி தான். இந்த ட்ரெய்லரில் வந்து தான் இவங்க வந்து தங்கிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க ஹஸ்பண்ட் கூட பிரிஞ்சுட்டு குழந்தைய கூட்டிகிட்டு இங்கே வந்துடுவாள். ஸோ இவ கேஸ் போகிறேன் அப்படின்ட்டு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணவே இல்லை. No. There has to be a way out. I need a way out. Oh God. None of this is real. I've lost it. I'm not even here. The mind place isn't real. A case about supernatural darkness. I'm having a full-on psychotic break. I dragged Logan away to a tin can in Watery. She's dead because of me. There has to be a way out. I need a way out. It's over. There's no point trying. Everything is lost. There's no way out. No way to fix this. There's no way out. I'm stuck here forever. Just me and my past. My guilt. My mistakes. I'm not getting anywhere. I'm stuck. But this is my mind place. My mind. Everything I need is here. It has to be. The lights. No. I'm not giving up. Focus, Saga. The answers I need are here somewhere. I just have to look. லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு என்னடா பார்க்க சொல்கிறீங்க? My badge. Never should have taken this case. Hey, Mom. I made you a charm bracelet for good luck. I made a matching one for me, so bring me back something cool from Washington. Okay. No. I'm not reading anymore. I am honored by this award. Thank you. While our agency must continue to improve, the work we do here, protecting communities, pursuing the truth, it's the most important work there is. Scratch was too much for us. I should have made KC stay behind. Stop blaming yourself, Anderson. A knife in the arm is just part of the job. If you're gonna keep fussing, you can get the hell out. Look, leave the whiskey. சாகாவோட மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாமே இப்போது தெரிஞ்சிட்ருக்குது ஒவ்வொன்றா. அவளுக்கு என்ன தப்பு பண்ணோம் இந்த கேஸில் அப்படின்னு. Hey. Just calling to say thanks for your note. For what's worth, like it's important Logan grows up seeing what you do. Too much. This will teach us so much. There will be times when you question your choice, your competence. You won't be perfect, but I know you will be amazing. Really? There will be times just like this when you question your competence. Okay.
Anderson, look, after Miranda left, it was, well, I was in a bad place. You dragging me to those dinners at your house with your family, it really, meant a lot. Thank you. ரெடி தான் வாடா கிளைமேக்ஸ் வந்துருச்சு கேம் முடிய போகுது I saw this online and it made me think of you. Okay, what are you doing? Don't make a big deal out of it, Mom. No hugs, no hugs. ஐ திங்க் எல்லாம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு இந்த கேஸ்னால் எப்படி இவளோட பர்சனல் லைஃப்பும் இவளோட வேலையும் அஃபெக்ட் ஆகிருக்குன்ட்டு இப்போ தான் தெரியுது ஒவ்வொன்றா த மக் லோகன் கேவ் மீ I'm not a perfect mom, but I'm doing my best. This is done. Logan was just being nice when she gave me that mug. I never deserved her. This is done. Shit! Casey Note trusts from me. my mom. I know he does. I'll just let him down again. No. This is all real. I know it is. The FBI will kick me out. I'll have nothing. Fuck, no! Bottle of whiskey I gave Casey when he... It's not too late. I can still save them. No matter what I do, someone will get hurt. I don't know what to do. I'm afraid. I'm my own worst enemy. The fears in my head are stopping me from trying. From leaving. Fuck, no! Is it done? I can't let this place make me question myself. I know what I'm doing. It's okay to be afraid. But I can't let this end here. I can't. I just want it to stop. Giving up won't make this stop. Logan needs me. Casey needs me. I can't do this. I've made mistakes. I'll make more. But I can do better. And I can start by leaving this room. I'm afraid it will hurt. But nothing will hurt more than not trying to save them. It will hurt. But I will fight. I can live by overcoming my doubts and fears. How do I live? I can't do that. The dark place tried to trap me here. The only way to leave is facing it head on. Wake called it a nightmare. I need to dive into that nightmare and find a way back home. Case closed. Cult of the tree then triangle figures made from twigs. Cult symbols then yeah. Whenever the cult caught someone taken over by the shadow, they cut. Okay. What kind of cult? Symbols illa. Monsters out, push the switch into the hole and flicked it. Yeah.
Yeah, the for later ne kaamikide. Stash found near the lake area. ஒண்ணே ஒன்று தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா? ரைம்ஸ் இது எங்கே கிடச்சிச்சு கடைசியா? ஓ டால்ஸ் இல்லை, ஓகே. After getting his hands on the FBC files, Ilmo Koskinen knew what he was up against. He masterminded the cult, his and Yako's army, to fight the fucked up horror lurking under the lake, and a plan to keep those feds in their bunker by the lake in the dark. Outsiders would only screw things up. The Koskinen sabotaged the FBC's monitoring station and rigged it to alert them when something was brewing at the lake. One time months later, when the alarm rang, they drove to the lake again, ready for a fight. But this time, they didn't find any monsters. Something else washed ashore. The light switch. They'd read how Wake had stopped Jagger with it in the stolen files. From that point on, whenever the cult caught someone taken over by the shadow, they cut out the monster's heart, pushed the switch into the hole, and flicked it. ப்ரொஃபைலிங் எல்லாம் முடிஞ்சுல? ஓகே. மேக்ஸ் பெயினில் ஒரு ஸ்டேஜ் வருமே, ஒரு லைன் மட்டும் இருக்கும், அதில் நடந்து போயிட்டே இருக்கணும். லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டு பிளாக்காக தான் இருக்கும். என்னாச்சு? என்னென்னமோ ஆயிடுச்சு. Saga, wake up. Alice. Return 9 கடைசி சாப்டர் தான். The payphone was ringing. Somehow I knew the call was for me. Hello? It's me again. You need to go to the statue at Parliament Tower Plaza. To make your ending come true, you will need what's inside the shoebox there. The ending? A shoebox? Who is this? ஓகே, அந்த ஃபோட்டோஸ் வச்ச இடம். நீ என்னடா இங்கே உட்காந்துருக்கிறியா? ஸ்டாச்சு எங்கடா? Speak to Sheriff Breaker, huh? Agent Anderson. Is that really you? Sorry, this place likes to play tricks. Sheriff Breaker? What happened to you? How did you end up in the dark place? I was brought here. Snatched away from the morgue by a man named Warland Dorr. Been trying to piece it together for... well, it feels like a long time now. I need to get to Parliament Tower Plaza. Do you have any idea where it is? This place, it's like trying to find your way around in a dream. I've been trying to map it, but it keeps looping, shifting. Like there are many versions stacked on top of each other. There is a page. Describes Dorr finding his way through this place. I tried to follow the steps, but no luck. Who is this Dorr person? He's here. Somewhere. I've been seeing his face in my dreams for years.
This whole thing is insane. But he is much more than he seems. He's connected to all of this. Can I see that page, Tim? Of course. In fact, it's the page I tried to give you back in the morgue in Bright Falls. Huh. Now that I think about it, maybe Dor brought me here to keep you from reading it. Here. I'm gonna keep looking for Dor. The closer I get, the closer I feel to waking up. I need to find the man behind the curtain. Warling Dor walked across the rain-slicked tiles of Caldera Street Plaza. He stopped at the door to the construction yard. A poster for his talk show hung there. He stepped through, willing it to take him to Parliament Tower Plaza. I know what I need to do. The door to Parliament Tower Plaza was at the construction yard. Construction yard. அதான் மேப் இருக்கா இல்லை என்னாச்சு அதுக்குள்ளே பூந்த எங்கேயோ வந்துட்டேன் ஓ அங்கே வழி இல்லையா ஓகே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யார்டு இவனோட ஃபோட்டோ இருக்குமா இந்த பக்கம் இல்லையா குறிப்பிட்ட ரேடியஸ்க்குள்ளே நம்ம அங்கேருந்து வெளியே போயிட்டா அது விட மாட்டேது அங்கே ஏதோ ஒரு டோர் இருக்கு அதோ இவன் ஃபோட்டோ போட்டிருக்கேன் I made it. I need to get up to the street and find that statue. You let me through. You pushed me. Enough already. Saga விட்டுருங்கடா There's the shoebox. The clicker. Bullet and some kind of light. Bullet. Shining with light. How did the clicker get here from Washington? Tappai. The phone again. ஃபோன் அந்த பக்கம் தானே இருக்கணும் யா பார்க்குறவங்களாம் லைக் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் கூல் Yes? Hello. You don't know me, but you need to listen. Hold on. How did you know the clicker would be there? This is important. Alan's lost. He doesn't have the ending. He needs your help to finish the story. How am I supposed to help him from here? ஆலிஸ் இவகிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கா இல்லை சாகா தான் பேசுகிறாளா சாகா இது கிடையாது Okay. You need to talk I'm in profiling. a dark place. Alan. We need to talk about the ending. Saga, what is this?
My mind place. I've reached out to you like this before. But I understand more about it now. You see visions too. I used to think they were ideas, inspiration, but they're real. Just like this now. I try to use them to make the story come true. So this is coming from both of us. Maybe that's how we could communicate in the overlaps. We could use this to stop Scratch. First, I need the ending. So there's a problem with the ending? I don't have the ending. It has to be perfect, but I don't have time to figure it out. I don't know what to do. Fuck. I'm so sorry. This whole thing is a fucking mess. I agree. But we can still figure this out. And what exactly does perfect mean? The elements of the ending need to come from the story's pre-existing parts. To make matters worse, this is a horror story. Pre-existing parts, no? So the ending has to be earned. Set up by the story. You can't build a case without supporting evidence. That's the only way to make it stick. You don't need to tell me this is a horror story. Right. The ending has to fit the genre if it's going to work. In a horror story, there are only victims and monsters. There must be a way to bring a hero into the story. If there is a hero, they will ultimately pay a heavy price. This Saga சொன்னதாச்சே. I can't let the horror story take Logan and Casey. They were dragged into this. They need to survive. Non-negotiable. Not just them. We need to try to save everyone. I have an idea how to help Casey. He's a real person who I twisted into a character. He isn't my creation, so he isn't a suitable host for the Dark Presence. I can write that into the ending to drive that fucking thing out of him. Okay, இது வந்து அப்பே பேசிட்டு இருந்தோம்ல அதேதான். The ending has to fit the story. This is how I see it. Return is a story about a story that comes true. And I'm a character in the story. Not just a character. The hero. Okay, a hero. In any case, I've been through hell to be here. And this is my life. It feels earned to me that I rise above the story and be there to create the ending. Yes. That's what we're doing. Here, now. We're figuring out the ending I need to write. This isn't Scratch's ending. But this isn't your ending either. This is our ending. You aren't the only one deciding these things anymore. You're right. I can't do this alone. Every time I write, things only get worse. You beat this thing back in 2010, Alan. And here you are doing the same again. You're a hero too. We're in this together. Then let's bring it home. The ending will have to be dark, no matter what. The more people we save, the greater the cost. And the hero must pay the price. One of the heroes. The scales always need to balance. Fuck it. Let's go with this. Are you sure? There's no time for anything better. Scratch could be here any second. Then that's our ending. I have the clicker. I'll find a way to get it to you. And I'll get the pages down. See you on the other side. I need to retrace my steps back to Caldera Street Plaza. Enter the I fountain. arrived in the dark place through the fountain. Maybe I can leave that way too.
ஓ அந்த இது ஓகே ஃபவுண்டன் வந்து பழைய இடம்ல. யா இந்த சைடு போய் அந்த சைடு வரணும். Caldera Plaza is back through the subway. I have to hurry. ஸோ இப்போ பேசின கான்வர்சேஷன் வந்து ஆல்ரெடி அங்கே ஆலன் அங்கேருந்து பேசிகிட்டு இருந்தான்ல, இந்த சைடு சாகா பதில் சொல்லிட்டு இருந்தா அதே தான். இப்போ வந்து சாகா கிட்டேருந்து கேட்டிருக்கோம். ஓகே லைட்டே இல்லையா? வந்துட்டேன். ஓ ரெண்டு பேர் ஒரே இடத்துல வந்துட்டாங்க. Alan? Saga, I finished it. The ending we talked about. I have the clicker and the bullet of light. Let's do this. I have to be the one to do it. I feel like I've always been on this journey. Okay. It must end here. This darkness. What lies under the surface now shifts. A play of shadows catching my eye, thrusting my face into the water. He's here. It's shockingly cold. Past the mirror of the surface. And I will see. Casey? The end. Scratch! Now! A white, searing light of truth that for a flash pierces the shadows and reveals the hidden horror. And in that moment of silence, the whispered message finally heard. Come on, you motherfucker! Come on! Come on! What if there's nothing waiting to be revealed? The play of shadows fool us all, subterfuge to get our price of admission. Darkness not as a monster, but as emptiness. We're none the wiser. No answers, no truths. The hero turns to look inside, is destroyed by what he sees, and is redeemed. Saga said we're both heroes. I'll pay that price. So will she. We are here to kill the monster. I pray nothing comes after this. Nothing but sleep. This is how we win. Is it too easy? What if this is still the dark place, another dream to wake up from, always coming back to the beginning? The memory of what came before burned away by this terrible realization. Maybe it's a mercy, forgetting. To know nothing when we loop around, back to the... இந்த கேம்லேயே சாகாவை ஃபஸ்ட் டைம் லைவ் ஆக்ஷனில் பார்க்குறது இந்த சீன் தான். Is it over? Anderson? வாட்? ஓப்பன் எண்டிங்கா? ஓகே, அதான் டிஎல்சி எல்லாம் இருக்குதுல்ல. எஸ், அதில் இன்னும் கண்டினியூ ஆகும். என்ன ஆயிடுச்சா? இப்படின்னு இருக்கு. செம்மையாக இருந்துச்சு ஸ்டோரி. ஏன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு சீனே இதான் வரும், அவனோட நெத்தியில் அந்த ஜொலிக்கிற மாதிரி ஒரு இடம் காமிச்சிட்டு. ஸோ இப்போ தான் அதை வந்து சொல்கிறாங்க, அது வந்து ஒரு புல்லட் அப்படின்ட்டு. நல்லா இருந்துச்சு. ஏன்னா ரெண்டு பேருமே ஹீரோஸ் இந்த ஸ்டோரியில். யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து
ஒரு பெரிய விலை கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ எதிர்பார்த்தது ஆலன் சாகிறது அந்த மாதிரி தான். ஸோ சாகா ஆண்டர்சன் சுட்டா. பட் ஆலனுக்கு என்ன ஒரு டவுட்னா மறுபடியும் இது வந்து ஒரு கனவா அப்படின்ட்டு. இன்னும் இருக்கு ஏதோ. This part is just for you. After the haunting started, I got in touch with an organization that was still looking into what happened in Bright Falls. I went to their offices and something happened there. After I got home, I could suddenly remember everything. I remembered being trapped inside that lake. A dark ocean with echoes of myself. My fears, my photos. Inside a dark tide of madness. The same events and images looping again and again. And then I saw a light. Your light. You dove in just as I swam out. You never drowned. And you're still there reaching out. That is what the haunting is. I can see you because I've been there too. I chose to come back to the dark place. That is why I put on this exhibition. I had to mislead you so that I could get you to where you needed to be. The only way out of your loop is destruction or ascension. Light or dark. And we've covered the destruction part many times over. And we're getting to the ascension bit by bit. Time means nothing here. You'll still need to go through the loop. But I will keep showing you the images you need to see. The light you need to see. Until you're ready. Alan, I think we're getting close. வந்துட்டான்டா திரும்பி. It's not a loop. It's a spiral. ஆலன் வேக் 1ல் இட்ஸ் நாட் அ லேக், இட்ஸ் அன் ஓஷன்னுவா. இதில் வந்து இட்ஸ் நாட் அ லூப், இட்ஸ் அ ஸ்பைரல். ஐயோ வெறியாருதே. இன்னும் மறுபடியும் சுற்றிட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஒரே இதில். ஸோ ஆலிஸ் வந்து இன்னும் ஹெல்ப் பண்ண போகிறா. ஸோ எப்படி வெளியே வரணும் அப்படின்னு. ஏன்னா டார்க்னஸில் வந்து அவளும் இதே மாதிரி ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கிறா போல் லேக்கில் விழுந்ததுலேருந்து. இதுக்கு இல்லையா சார் 2? ஆமாம். ஐயோ இன்னும் போகுதா? சுற்றி ஒரே இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கானுங்க. அந்த சக்கரத்துக்குள்ளேயே சுற்றி இந்த ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து அப்படியே நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது. அப்பா. ஸோ ஆலிஸ் வந்து அந்த லேக்கில் நடந்த விஷயந்தான் இவளுக்கும். ஸோ அவளுக்கு வந்து நல்லாவே தெரியுது போல இருக்குது எப்படி வெளியே வரணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஆல்ரெடி அதை ஃபேஸ் பண்ணதுனால தான் சொல்கிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வர டிஎல்சி எல்லாமே ஆலனுக்கு வந்து ஆலிஸ் ஹெல்ப் பண்ணுவான்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் சாகாவுக்கு வந்து ஆலிஸ் ஹெல்ப் பண்ணிட்டுருந்தால இங்கே போ அங்கே போ அப்படின்ட்டு. ஸோ இனி ஆலிஸ் கண்டினியூ ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஆலிஸ் சொல்கிற ஆஃபீஸ் வந்து எஃபிசின்னு நினைக்கிறேன். அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எஃபிசியில் போய் அவள் வந்து பார்த்துருக்கான்னு நினைக்கிறேன். அங்கே யாரோ மீட் பண்ணிவிட்டு. பிகாஸ் அந்த ஆஃபீஸே வந்து ஒரு மாதிரி இருந்துச்சுன்னு சொன்னாங்களே. கண்ட்ரோலில் அப்படி தான் இருக்கும் அந்த ஆஃபீஸ். எல்லாமே அடித்து நொறுக்கிட்டு அங்கே கண்ட்ரோல் கேமே அப்படி தானே. அந்த ஹெச்கியூவே ஃபுல்லாக ஒரு மாதிரி ஆயிரும். அதுதான் சொல்கிறான்னு நினைக்கிறேன். பட் இட்ஸ் அன் ஓப்பன் எண்டிங். டிஎல்சி இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து ஃப்ரீ டிஎல்சி வருதான். அது பேராடிகம் தான் சொன்னால் அப்படி ஒரு வீடியோவில். நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து ஃப்ரீ டிஎல்சிஸ் விடுறாங்க. பட் தேர்ஸ் அ பெய்ட் டிஎல்சி. அது நான் பை பண்ணோம். அது நான் வாங்கிட்டு வில் டூ டிஎல்சிஸ். ரெமெடி இஷ்யூவாக இது தான். டிஎல்சி போய் தான் முடிப்பாங்க. ஓகே ஓகே. ஆனால் கேம் சூப்பர், செம்ம ரைட்டிங்கு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்ன கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்த விஷயம் என்னென்னா கட்சின்ஸ் எல்லாமே வந்து லைவ் ஆக்ஷனில் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா வேறு கேம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த குவாரி
இல்லை மற்ற இது ஆலன் வேக் 1லேயே கட் சீன்ஸ் எத்தனையுமே வந்து அந்த கேரக்டர் மாடல் தான் வந்து பேசுகிற மாதிரி இருக்கும். சில டைம் என்ன ஆகும்னா ஃபேஷியல் அனிமேஷன் வந்து பக்காவாக பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அது தெரியாது. ஆனால் இதில் வந்து அது பண்ணலை. நல்ல விஷயம் வந்து லைவ் ஆக்ஷன் போட்டது தான். ஸோ கட் சீன்ஸ் எல்லாமே லைவ் ஆக்ஷன் வரும்போது நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் கனெக்ட் ஆனது. ஏன்னா சில டைமில் வந்து டெவில் இன் மீ அந்த கேம்லலாம் ஃபேஷியல் அனிமேஷனே கன்றாவியாக இருக்கும். மூஞ்சை பார்த்துட்டு டைலாக் கேட்கணுமா அப்படின்ட்டே இருக்கும். ஏன்னா ஒரு ரியாக்ஷன் எமோஷன் வந்து ரொம்பவே அவுட்புட்டாகவே தெரியாது. பட் லைவ் ஆக்ஷன் வரும்போது ஆலன் ஆகட்டும், கேசி ஆகட்டும், யார் இது சாகா ஆகட்டும், சாகாவோட லைவ் ஆக்ஷன் கடைசியில் தான் வந்துச்சு. அது வரைக்கும் அவள் வந்து கட் சீன் எல்லாமே கேரக்டர் மாடல் தான் அவள். ஏன்னா மிச்சது சாம் லேக் எல்லாமே முன்னாடியே பார்த்தோம். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு கேமு. பேரலாக நடக்கிற ஈவெண்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்லையும் காமிச்சது. சாகா ஆண்டர்சனுக்கு, ஏன்னா ஆலனுக்கு மட்டும்தான் ரொம்ப மெனுக்கட்டி எழுதியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தா நோ, சாகா ஆண்டர்சனுக்கு தான் ஒரு படி மேலே போய் நல்லா எழுதியிருக்கிறாங்க. அவளோட ஸ்டோரி தான் எப்படி கொண்டு வருது, ஏன் அவள் வந்து இவ்வளோ இன்வால்வ்டாக இருக்கிறா அப்படின்னு. ஏன்னா அவள் பொண்ணு வந்து இறந்துட்டான்ட்டு ஊரே நம்புகிறாங்க, கிடையாதுன்னு அவன் நம்புகிறான். ஸோ சூப்பராக இருந்துச்சு. ஆலனுக்கு என்னென்னா அவள் வந்து வெளியே வரணும் இந்த டார்க்னஸை விட்டு அப்படின்னு. ஆலிஸ் வந்து இறந்துட்டா அப்படின்னு ஒரு கட்டத்தில் தெரிய வருது. ஆனால் அதுவும் பொய்யான்னு தெரில. குவாண்டம் பிரேக்கில் இதுதான் ட்ரை பண்ணாங்க, இதில் பர்ஃபெக்டாக பண்ணிட்டாங்க. ஓகே சூப்பர் கேம், செம எண்டிங். பட் இட்ஸ் நாட் அ ட்ரூ எண்டிங். ஓப்பன் எண்டிங்னால டிஎல்சி இருக்குது, டிஎல்சியும் முடிச்சிருவோம். அது வந்து ஆளுக்கு ஒரு ஸ்டேஜ். வின்டர் எக்ஸ்பேன்ஷனாக பிரைட் ஃபால்ஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஒன்று, இது ஒன்று இருக்குது, அது பார்க்கலாம். தொடர்ந்து ஆடி சூப்பராக இருக்குது கேமு. ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் ஃபார் அதர்ஸ். தாராளமாக விளாடலாம். நான் வந்து பிசி வாங்கும்போது, இந்த கேம் வாங்கும்போது என்னோடய ஸ்பெக்கு கரெக்டாக இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தேன். பட் செட் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா நான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறதே 2Kல தான். மானிட்டர் 4K இருந்தாலும் சரி 2Kலேயே விளாண்டு 2K தானே இது பண்ணணும். இல்லைன்னா ஜிபியூ வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்கும் டவுன் ஸ்கேல் பண்ணி பண்ணுறதுக்கு. பட் எனக்கு நான் ஐயில் தான் வச்சு விளாண்டேன். ஸோ எல்லாம் பக்காவாக இருக்குது. எனக்கு லேகு ட்ராப் ஃப்ரேம்ஸ் எதுவுமே இல்லை. ஸோ பேசிக்காக ஒரு நல்ல கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இருந்தால் விளாட்லாம் மீடியம் செட்டிங்ஸில் வச்சு. ஏன்னா ரொம்பலாம் கிராஃபிக் டீட்டெயில் வேரியேஷன்ஸ் எல்லாம் எங்கேயுமே கவனிக்கல நான். லோவில் வச்சு மீடியமில் வச்சு அப்படியே நிறைய வீடியோஸ் வந்து லோ மீடியம் ஹையில் வச்சு விளாண்டும் போது கூட அவங்களும் நிறைய வேரியேஷன்ஸ் எல்லாம் தெரியலன்னு தான் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க. நான் பார்த்ததுக்கும் அப்படி தான். ஸோ யாரும் இப்போது 20 சீரீஸ் இருக்கிற ஆர்டிஎக்ஸ் இல்லைனா 5 சீரீஸ் இல்லைனா 6 சீரீஸ் இருக்க ரேடியான், இவங்க வந்து யார் வேணால் விளாட்லாம். நல்லா இருந்துச்சு கேம். எவ்வளோ தொடர்ந்து விளாண்டோம்ல. ஒரு நாள் மட்டும்தான் பிரேக் விட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நாளோ 2 நாளோ பிரேக் விட்டேன். எண்டிங் நாளைக்கு பண்ணலான்னு வச்சுருந்தேன். பட் அந்த ஆலிஸ் செத்தோன்னு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் என்னடா வெயிட்டிங்க, நம்ம கேமை முடிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு. லோடு ஃபைன். டிஎல்சி வந்தால் எங்கேருந்து கண்டினியூ ஆகுது அப்படின்னு தெரியல. கண்டினியூ கொடுத்தா எங்கேருந்து வருது? ஆலிஸ் ஸ்டில் அலைவ். ஆமாம்மா, அவளும் எங்கேயோ ட்ராப் ஆகிருக்கா. மிஸ்லீட் பண்ணது தானே சொன்னா அவ. ஓகே, கண்டினியூ இங்கேருந்து வருது. ஃபைன். ஆலிஸ் சும்மா ஊரை நம்ப வைக்கிறதுக்கு மேபி அவள் செத்துட்டேன் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கலாம். அந்த டாக்குமெண்ட்ரி, அந்த ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் மாதிரி எடுத்திருந்தால ஆர்ட், அதில் பண்ணியிருக்கலாம். ஏன்னா அவள் தான் கைட் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காளே. ஸோ அவளே எங்கேயோ ட்ராப் ஆகிருக்காளா என்னன்னு சரியாக தெரில. எல்லாமே டிஎல்சியில் தான் ரிவீல் ஆகும். இதில் என்ன பிரச்சனைனா, இது போக இன்னும் 2 ஃப்ரீ டிஎல்சி நெக்ஸ்ட் இயர் தான் வரும். ஸோ இந்த டிஎல்சி விளாண்டாலும் இன்னும் கதை போயிட்டு தான் இருக்க போகுது. இனி கண்ட்ரோல் 2 வரப்போகுது. அதுலேயும் ஆலன் வேக்கு கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. அதில் என்ன நடக்க போதோ, அதில் எத்தனை எக்ஸ்பேன்ஷன் வரப்போதோ. நைஸ், நல்ல கதை, சூப்பராக.
நமக்கு விளையாடும் போது ரொம்ப பெரிய கதையாக இருந்துச்சு. ஆனால் அது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பேரலாக தான் நடக்குது அப்படின்னு தெரியும் போது ஸ்டோரி கரெக்டாக லைனப் ஆயிடுச்சு. ஓகே இதுதான் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருங்க தனித்தனியாக தானே வச்சு விளாண்டுறோம். நம்ம ஆலன் ஒரு பக்கம் இருக்கான், இவன் ஒரு பக்கம் இருக்கான் அப்படின்ட்டு. குட் ஒன். என்னை போல் நீங்கள் எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டோரி. ஃபைன். கேம் எஸ்வியோ தேங்க்யூ நீங்கள் வந்ததுக்கு. ஸ்லிக் ஃப்ளிக் புதுசாக நீங்கள் வந்தீங்க, ரொம்ப தேங்க்ஸ் வந்ததுக்கு. நாதர் ப்ரோ தேங்க்யூ வந்ததுக்கு. அண்ட் சரதார் கே ப்ரோ தேங்க்ஸ் வந்ததுக்கு. பிரசாந்த் ப்ரோ தேங்க்யூ வந்ததுக்கு. அவ்வளோதான். அண்ட் ஈவில் ஒட்டமே ஈவில் தேங்க்யூ வந்ததுக்கு. பிரசாந்த் ப்ரோ பாய் ப்ரோ. டிஎல்சி சீக்கிரம் பண்ணலாம். எனக்கு ஒரு நாள் பிரேக் வேணும். அப்பா டிஎல்சி நான் பார்க்குறேன். டிஎல்சி எவ்வளோ பெருசுன்னு தெரில. ஆளுக்கு இதே மாதிரி 2 மணி நேரம் வந்துச்சுன்னா அது ஒரு தலைவலி. ஏன்னா இல்லை க்ளூஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் ரொம்ப இழுத்தது. சில இடம் எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்துச்சு. அந்த ஃபோட்டோஸ் எடுக்கும் போதே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூப்பிடாக நான் வந்து ப்ளே பண்ணேன். அங்கே நான் கவனிச்சிருக்கணும். அதை விட்டு போட்டு நான் பாட்டு அங்கே எங்கே தெரிஞ்சுட்டு இருந்தேன். பட் ஏர்லியராக நிறையா க்ளூஸ் எல்லாமே வந்து 2 பக்கமாக கொஞ்சம் ஹெவியாக தான் இருந்துச்சு. ஆலந்தும் சரி இவள்தும் சரி. பட் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட் கேமுக்கும் இதுக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா ஃபஸ்ட் கேம் ஃபுல் ஆக்ஷன்னால் நிறைய மான்ஸ்டர்ஸை சொல்கிறது. பட் திஸ் இஸ் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட். ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் தான். கண்டுபிடிச்சி எல்லாம் இந்த கேஸ் சால்வ் பண்ணுறது, அந்த மைண்ட் பிளேஸ் ஆகட்டும், அதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. ஏன்னா ஆரம்பத்தில் வந்து கேம் ட்ரைலர்லாம் பார்க்கும்போது இது எப்படா இது கரெக்டாக சேர்க்கணுமா, தப்பாக சேர்த்தா என்ன ஆகும் அப்படின்ட்டு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். பட் ப்ளே பண்ணும் போது தெரிஞ்சு தப்பாக பண்ணால் அது வந்து விட மாட்டேங்குது. கரெக்டாக தான் பண்ணணும். ஏன்னா அந்த இடத்துலேயே வந்து எழுதியிருக்குல்ல இதுக்கு இது தான் அப்படின்ட்டு. ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு. டிஎல்சி இன்னும் வரல ரைட்? டிஎல்சி வந்து இருக்குது. டிலக்ஸ் எடிஷன் வந்து வாங்கியிருந்தா அதோட வந்து இது வந்திருக்கும். அந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் இருக்குது. பட் இல்லைனா வந்து நம்ம தனியாகவே வந்து பை பண்ணிக்கலாம். இது நான் வந்து பேஸ் கேம் நார்மல் எடிஷன் தான் வாங்கியிருக்கேன், ஸ்டாண்டர்ட் எடிஷன் தான் வாங்கியிருக்கேன். ஏன்னா எனக்கு வந்து டவுட்டு, கேம் வந்து இவ்வளோ ஹெவியாக டிமாண்ட் பண்ணுது, கிராஃபிக்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக எடுக்குமா அப்படின்ட்டு. அதனால தான் நான் ஃபஸ்ட்டு இது வாங்கினேன். பட் தனியாக கூட நம்ம அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம் டிலக்ஸ் எடிஷனுக்கு. ஸோ அது ப்ராப்ளம் இல்லை. நான் பார்க்கணும் யாராவது டிஎல்சி விளாண்டுருக்காங்களா அப்படின்னு. தமிழ் கேமிங்கே எங்கே முடித்தாங்கன்னு தெரில. டிஜி ப்ரோஸா அவங்களதும் கடைசி லைவ் பார்க்கல. அவங்க டிஎல்சியோடு முடித்தாங்களா இல்லை பேஸ் கேமோடு முடித்தாங்களா அப்படின்னு. இந்த 2 டிஎல்சி இப்போ இருக்கிற டிஎல்சி தவிர்த்து அடுத்த வருஷம் இன்னும் 2 ஃப்ரீ டிஎல்சி வரப்போகுது. ஸோ இன்னும் கதை இருக்குது. எப்போ முடிப்பானுங்க எங்கெல்லாம் இருந்ததில்ல. டிஎல்சி வரல ப்ரோ, நெக்ஸ்ட் இயர் தான். அந்த இதில் இருக்கே ப்ரோ, அந்த எப்பிக்கில் தான் போட்டிருக்கானுங்களே. இருங்க, எப்பிக்கு ஆலன் வேக்கு இருங்க காமிக்கிறேன். விண்டோக்கு வச்சுருங்கடா. இதோட இதில் போனால் ஆலன் வேக் 2 இருக்கா? இங்கே வந்து டிலக்ஸ் எடிஷன் இருக்குல்ல, டிலக்ஸ் எடிஷன் வாங்கினா ஓகே, இல்லைனா அப்கிரேட் இருக்குது பாருங்கள். அப்கிரேடு கொடுத்தா ஸோ எக்ஸ்பேன்ஷன் பாஸ். ஸோ 2 இருக்குது அடிஷ்னல் ஸ்டோரி கண்டென்ட். நைட் ஸ்ப்ரிங்ஸ் எக்ஸ்பேன்ஷனு, இன்னொன்று வந்து லேக் ஹவுஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன். இந்த 2 இருக்குது.
இது இதோட வருதா இல்லை எப்படின்னு தான் தெரில எனக்கு. வந்திருந்தால் பார்த்துருப்பேனே, வரல. ஒன்று இந்த இயர் அண்ட் அனதர் நெக்ஸ்ட் இயர். ஓகே, மேபி நீங்கள் சொல்கிறது அப்படி கூட இருக்கலாம். பட் ஃப்ரீ டிஎல்சி இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. என்ன கதைன்னு தெரியலையே. இதுதான் அவன் மென்ஷன் பண்ணுறானா இல்லை இது ஆல்ரெடி வந்துருச்சா என்னன்னு தெரில. இப்போ இது வாங்கினாலும் பிரயோஜனம் இல்லை மாதிரி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எதுக்கும் நான் செக் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா இது மிச்சதெல்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து இந்த ட்ரெஸ்ஸு அந்த மாதிரி செலிப்ரிட்டி சூட் ஃபார் ஆலன், பார்லிமெண்ட் ஷார்ட் கன், லேண்டன் சாம் ஃபார் சாகா. இது வந்து டீலக்ஸ் அப்கிரேட். பார்க்குறேன், இதை நான் செக் பண்ணிக்கிறேன் ப்ரோ. எது நல்ல வேலை சொன்னீங்க. இது இப்போ வருதா இல்லை லேட்டராக வருதா அப்படின்ட்டு. ஏன்னா லேட்டராக வந்துச்சுன்னா நம்ம அப்புறம் கூட வாங்கி பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடிஷ்னல் ஸ்டோரி கண்டென்ட் இது வேறு ஏதாவது வீடியோஸ் செக் பண்ணால் தெரியும். சரி ப்ரோ, எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் நீங்கள் வந்ததுக்கு. நல்ல ஒரு கேம் என்ஜாய் பண்ணோம், நல்லா இருந்துச்சு. ஒரு கம்ப்ளீட் கேம், எந்த குறையும் இல்லாமல், பக்குக்கு எதுவுமே இல்லை. நான் விளையாடும் போது எந்த பக்ஸுமே இல்லை. சூப்பராக ஆப்டிமைஸ் பண்ணாங்க. அவங்க எடுத்த டைமுக்கு ரொம்பவே நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. 13 வருஷம்லாம் இந்த கேம் மேக்கிங்கில் இல்லை, போன ஒரு 4-5 வருஷமாக தான் மேக்கிங்கில் இருந்திருக்கு. 13 வருஷம் கழித்து சீக்குவல் வந்திருக்கு, அவ்வளோதான். ஸோ ஒரு கம்ப்ளீட் நல்ல கேம் விளாண்ட திருப்தி இருக்குது. கேம் ஆஃப் தி இயர் கண்டிப்பாக இது வாங்கணும் என்னோடய ஆசை. ஏன்னா ஏகப்பட்ட விஷயம் இருக்குது. ஏன்னா அந்த ஒரு ஸ்டேஜ் பர்டிகுலராக அந்த ஆலன் வேக் 1 கதை வந்து சொல்லுவாங்க. அது வந்து ஃபுல் சாங்லேயே வந்து போகும். அந்த ஸ்டேஜ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு. அண்ட் ஆல்சோ அந்த ஓல்டு காட்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்கார்ட், அவங்க அந்த ட்ரூப்பு, அந்த 2 அந்த பேர், அந்த ஓல்டு மென் இருக்காங்களா, அவங்களது ஏகப்பட்ட என்ன சொல்கிறது, எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத செக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. இப்படியெல்லாம் கேமிங்கில் பண்ணலாமா அப்படின்ட்டு. ஸோ நிறைய புது விஷயம் ட்ரை பண்ணதுனால கண்டிப்பாக அஃப்கோர்ஸ் கேம் ஆஃப் தி இயர் வாங்க வாய்ப்பு இருக்குது. பட் பார்க்கலாம், என்ன வேணால் நடக்கலாம். ஸ்பைடர்மேன் இருக்கிறான், அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஜெல்டா சொன்னீங்க, அவன் ஒருத்தர் இருக்கான். ஸ்பைடர்மேன் நான் கேம் பிளே பார்த்த வரைக்கும் அது யூஸ்வலாக பழசு மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஆலன் வேக்கில் புதுசாக நிறைய விஷயங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. செக்மெண்ட்ஸ் ஆகட்டும், ஸ்டோரி நரேஷன் ஆகட்டும், ஏகப்பட்ட புது புது விஷயங்கள்லாம் நிறையா இருக்குது. அதான் இது வாங்கினா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், பார்க்கலாம். எனக்கு அதை விட கேம் அவார்டு வாங்குதோ இல்லையோ, இந்த கேமில் அந்த கேம் அவார்டில் வந்து அந்த சாங் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். அந்த ஒரு ஸ்டேஜில் ஒரு சாங் வரும், த ஹேர்ல்ட் ஆஃப் டார்க்னஸ் அப்படின்னு அந்த சாங், அது பர்ஃபார்ம் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். சரி, அது பார்த்துக்கலாம், டிசம்பர் தானே. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். நம்ம இன்னொரு லைவில் சந்திக்கலாம். until then bye from JuzRed. எல்லோரும் சேஃபாக இருங்க. டேக் கேர். தேங்க்யூ.